requires an evacuation, please use the west side emergency doors and the stairways next to the elevator banks. Those in the third and fourth floor balconies, please use the stairways next to the elevator banks. The Assembly will hear an address by His Excellency Mokwitsi Eric Kiabitswi Masisi, President of the Republic of Botswana. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Mokwitsi Eric Kiabetswe Masisi, President of the Republic of Botswana, and to invite him to address the Assembly. Thank you, Mr. President. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, at the outset, I wish to extend my sincere congratulations to you and your country, Hungary, on your election as President of the United Nations General Assembly at its 77th session. I am certain that this august body will benefit greatly from the wealth of knowledge and experience from your illustrious career in the diplomatic service, including your term here in New York as Hungary's permanent representative, where you co-chaired the intergovernmental process and ushered in the 2030 Agenda and its sustainable development goals. Mr. President, I must particularly express gratitude to the outgoing President for his close coordination and collaboration with other principal organs, particularly the Economic and Social Council, which Botswana was honored to lead as its 77th President. I am delighted that the two Presidents worked very cooperatively on addressing vaccine equity, the sustainable development of Africa, financing for sustainable recovery, and the nexus between natural resources and sustainable development, among other priorities. Close collaboration among UN principal organs of the United Nations is beneficial and must be promoted. Mr. President, Botswana endorses your choice of the theme for this session, that is, a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges. We concur with your observation that the current global challenges, namely the COVID-19 pandemic, the war in Ukraine, humanitarian challenges, and climate change, are complex and interconnected, hence require transformative solutions. Given the interconnectedness of these challenges, it is evident that they can only be effectively addressed in a holistic approach. This further demonstrates the enduring relevance of the United Nations Charter, which 77 years ago established the three founding pillars of the UN system, namely human rights, peace and security, and development, as interrelated and mutually reinforcing. As UN member states, we should look no further for these solutions than in the already existing key multilateral frameworks. Among these, the 2030 Agenda for Sustainable Development and its SDGs, the Paris Agreement, and the UN's 75th Anniversary Declaration, as well as the outcomes of major UN meetings. This session gives us an opportunity to reaffirm our commitment to these solutions. In his comprehensive report on our common agenda, the Secretary General has offered us a boost with concrete ideas and recommendations to accelerate implementation of the 2030 Agenda and close the existing gaps in our multilateral frameworks. Mr. President, I wish, therefore, to preface my remarks through which I will share my country's progress in recovering from the COVID-19 and towards a transformative and sustainable development by reminding this auspicious body of Botswana's road to development. Many in this room may only know the Botswana of now, which is an upper middle income country. This is a status that we are proud of, given that when we attained our independence, only 56 years ago, we were among the poorest in the world. However, we were fortunate to discover what has turned out to be the world's largest diamond reserve across the Kimberley Belt. For those less acquainted with the development path we've traveled as a country, this is not the entire reflection of the Botswana story. Our story is based on the humanity, the principle and tenacity that we have as a people, as Botswana. It is a story of the wisdom of our forefathers
who avoid the misfortune that often accompany the discovery and exploitation of minerals in other parts of the world, and electing instead to turn the discovery of diamonds into a story for development. Botswana as a nation would never have been able to realize this development had we not held firmly to our belief in the principles of democracy centered on the rule of law, good governance, and the protection and enjoyment of basic human rights by our people. Mr. President, I must, however, admit that we face an uphill battle in our investment efforts to attract investors to help us diversify our economy away from dependence on diamonds. I have stood before this General Assembly and I have engaged at different fora when the opportunity arises to share the Botswana story with a view to encouraging partnerships to augment our efforts towards diversification. I trust that those that are attentive to our call are more in number, and I firmly believe that they too aspire to share a part of our story. In the meantime, diamonds are still the bedrock of our economy. It is in this respect that the words of the Secretary General, Antonio Guterres, and the call for a common agenda resonates with me. I liked in particular the call by the Secretary General for a global view whereby power, wealth, and opportunity are shared more broadly and fairly at the international level. For my country, this translates into a fair and equitable opportunity to use the resources that we have to develop our people and give them an equal opportunity to contribute and share in global wealth. As we continue to advocate for the Kimberley process, I wish to remind this august body that Botswana's story is unquestionable proof and living testimony that diamonds with good governance are for development. In fact, diamonds are a serious matter of livelihoods. I'll be hosting a side event on diamonds for development later this evening, through which I hope to further broaden conversations and allow our partners, both within the United Nations, governments, civil society, and the private sector, to join us in ensuring that my country, Botswana, will also be part of the United Nations family espoused around shared power, wealth, and opportunity as we endeavor to realize the 2030 agenda. Mr. President, despite our challenges, my government continues to play its part to contribute to the international agenda and in ensuring that access to medicines by our people is part and parcel of their health care, while ensuring that the economy also recovers from the pandemic. Vaccine rollout remains a precondition for a sustainable recovery, yet many countries in the global south, especially Africa, have not met the WHO's target of 70% of their populations being fully vaccinated by mid-2022. This underscores the urgent need to continue promoting vaccine equity through international solidarity, as well as addressing vaccine hesitancy by countering disinformation and raising awareness about the science-backed facts regarding the effectiveness and safety of the vaccines. Despite the challenges we encountered, which were common to many developing countries, Botswana has procured enough vaccines to administer to all eligible groups, thus enabling significant progress, with 64% of our population now fully vaccinated. However, much more needs to be done. It is in this context that Botswana continues to play an active role on this matter and recently also joined other member states in co-sponsoring the General Assembly resolution calling for the convening of a high-level meeting on pandemic prevention, preparedness and response during the 78th session of the General Assembly. We also continue to actively participate in the ongoing process towards a possible elaboration of a pandemic treaty at the World Health Organization in Geneva. We believe that such a legally binding instrument will strengthen existing global mechanisms to address and react more speedily to health emergencies. Mr. President, I am pleased to inform you that as part of overcoming the challenges of global vaccine inequity and in line with our commitment to build back better, and in a transformative manner, the government of Botswana has approved the manufacturing of the patent-free Corbavax COVID-19 vaccine, and the construction of a vaccine manufacturing plant has already commenced.
Additionally, the facility will produce cancer treatment and next-generation cell-based immunotherapy. This initiative is being undertaken in partnership with NantWorks, the Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development, and the Baylor College of Medicine. This partnership will enhance Botswana's capacity in human vaccine production, contribute to our goal of building a knowledge-based economy, and help in preparations for future pandemics. Botswana's recovery plans include strengthening the country's vast social protection system to ensure the inclusivity of vulnerable groups, persons living with disabilities, which will go a long way in facilitating equal enjoyment of their rights while broadening the accountability framework, as we recently acceded to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In this regard, my government has set a medium to long-term economic recovery and transformation plan intended to fast-track recovery efforts while advancing the implementation of the 2030 Agenda and its goals. In order to achieve sustainable development, adequate financing is needed for the success of our recovery efforts from the pandemic and acceleration of implementation of the 2030 Agenda during this decade of action. Effective mobilization of domestic and international financial resources, as well as their prudent utilization, is therefore imperative. I therefore reiterate calls for development partners to scale up and fulfill our official development assistance commitments and our efforts in attaining long-term development sustainability. Mr. President, in addition to international funding, it should be noted that transformative agendas require the effective implementation by governments and associated stakeholders, as well as a sense of ownership by all stakeholders and a buy-in from the people we serve. This decisive moment of the myriad of challenges we face demands that we challenge ourselves even more. My government has thus initiated the Reset Agenda, inspired by the need for collective, inclusive, and coordinated efforts towards the transformative agenda. We are accelerating digitalization in the delivery of services driven by innovation and creativity. Our people are responding to the technology-driven solutions, and they too are demonstrating the reorientation of their disposition as well as conceptual agility to venture into new frontiers of doing things differently. A full embrace of this mindset change is an inspirational approach to effective implementation of government policies, programs, projects, and business activities, and indeed, the Sustainable Development Goals. The realization of transformative solutions to the current social and economic challenges will require solidarity, both within and between countries. As chair of the landlocked developing countries, many of whom are also characterized as least developed and small states, Botswana expresses solidarity with fellow UN member states in special situations, particularly the distinct and peculiar challenges faced by the LDCs and SIDSs in their efforts to build back better and recover sustainably from the pandemic. In line with the repeated position of our sub-regional body, SADC, I also wish to express solidarity with our northeastern neighbor, Zimbabwe, and call for the removal of unilateral coercive measures targeted at that country. While we are confident of the resilience and resolve of Zimbabwe, as well as its economic transformation prospects, we are concerned that such measures are not advancing the cause of livelihoods of innocent Zimbabweans, nor the cause of our SDGs. Mr. President, this year we continue to witness extreme weather events that point to the escalating severity of the climate crisis. Decisive implementation of the bold climate action spelled out in the Paris Agreement and the Glasgow Climate Pact is therefore needed to prevent the worst implications. Botswana remains committed to our 15% carbon emission reduction target by 2030, as indicated in our nationally determined contributions and reconfirmed in our climate change policy adopted in 2021. The policy addresses access to climate finance, clean technologies, and renewable energy. Climate ambitions will not translate into climate action in developing countries if they remain inadequately funded. We are therefore pleased that new financial pledges to support adaptation in developing countries were made at COP26 in Glasgow, the United Kingdom. It is our hope that these commitments will be fulfilled expeditiously in order to enable accelerated implementation, particularly in Africa,
a region that contributes minimally to climate change but is regrettably the most affected. In this context, we are optimistic that COP27, to be held in Sharm el-Sheikh in Egypt on African soil, will further inspire ambitious climate action and deliver more adaptation resources for Africa and other vulnerable regions. Drawing on this inspiration, Botswana, in collaboration with the United Nations Framework Convention on Climate Change and various stakeholders, convened the Climate Adaptation Week 2022 from 22nd to 26th August 2022 in Gaborone under the theme Transformations in Advancing the Formulations and Implementation of National Adaptation Plans. The Expo succeeded in promoting the exchange of experiences and fostering partnerships between a wide range of actors and stakeholders on how to advance national adaptation plans. On 2nd March this year, Botswana was among the 141 member states that voted in favor of the General Assembly resolution which demanded an end to the invasion of Ukraine. With that vote, we were reaffirming the purpose and principles of the UN Charter, particularly its Articles 1 and 2, which underscore the need for peaceful settlement of disputes, as well as respect for sovereignty and territorial integrity. The Charter is a binding instrument of international law. Therefore, all peace-loving nations ought to adhere to its letter and spirit under all circumstances. We therefore continue to call on all parties to recommit to finding peaceful and lasting solutions to the conflict through diplomacy and dialogue. The UN broker talks that resulted in the Russian Federation and Ukraine signing an agreement on the Black Sea Grain Initiative are a testament that when given a chance, diplomacy and dialogue can yield results. If nothing else, the end of the Second World War and the founding of the United Nations in 1945 has demonstrated that only if we approach conflict based on solidarity and working together can we find peace. I commend the SG and the UN system, organizations, Turkey, and other stakeholders, including neighboring countries such as Poland, for rising to the challenges to address humanitarian needs in Ukraine and other crisis situations. As we continue to seek amicable redress of this worrying conflict, it is important that the UN system be particularly adequately resourced, given its critical work of saving lives and alleviating the suffering of victims of armed conflict, climate change, and other disasters. We, the collective member states of the United Nations, have the responsibility and mandate to strengthen international law, promote human rights and gender equality, and most crucial, to protect civilians in challenging peacekeeping environments. In this context, Botswana shares the same ideals with many of you present here today on the principle of responsibility to protect. Mr. President, as already been acknowledged by the 2005 World Summit, states have the primary responsibility to protect their own populations from genocide, ethnic cleansing, war crimes, and crimes against humanity. As part of the group of Friends on Responsibility to Protect, Botswana is co-chair, together with Costa Rica and Denmark, will continue to ensure that the membership of the United Nations pays attention to this important responsibility to reinforce global action. In Southern Africa, we remain actively engaged through our sub-regional organization SADC in addressing the threat posed by terrorism and violent extremism to peace and security in our sub-region. To this end, SADC has deployed its security forces to thwart terrorist threats in the Cabo Delgado province of Mozambique. The UN response to today's crisis is a clear demonstration of its indispensability as the foremost organization in addressing global issues. From its system-wide response to COVID-19 to its swift action in relation to the humanitarian crisis in Ukraine and other crisis situations, the UN has proven to be fit for purpose. Nonetheless, there remains ample room for improving the organization's effectiveness in fulfilling the principles and purpose of the UN Charter. In this connection, we welcome recent reforms and proposals aimed at strengthening the UN system and enhancing its relevance in addressing contemporary challenges. These efforts include SG's development management, peace and security, human rights, and humanitarian pillar reforms, which are aimed at enhancing the Secretariat's ability, agility, accountability, and effectiveness in mandate implementation. Mr. President, for a small country like mine, the reform of the United Nations is important only in as far as to ensure the equal voice of member states
regardless of size. My government and I personally are therefore eager to have our own people represented and employed within the UN system. With our presidency of the ECOSOC, I believe Botswana has demonstrated its ability, including the capacity of our youth, who have received positive reviews from their support to the ECOSOC Secretariat during our tenure. We are, however, eager to see such accolades turning into real opportunities for absorption throughout the employ and hierarchy of the organization, particularly for our youth. As I conclude my remarks, Mr. President, let me reassure you that you can count on Botswana's support and constructive engagement towards the successful implementation of the program of work of the 77th session of the General Assembly. I hope that Botswana can also rely on the UN system and our development partners and the wider international community to help us realize the Agenda 2030 and transform our people and country into a developed nation by 2036. I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Botswana for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Mohamed Bazoum, President of the Republic of Niger. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Mohamed Bazoum, President of the Republic of the Niger, and to invite him to address the Assembly. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, de prime abord, permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux de succès pour votre brillante élection à la présidence de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Je voudrais saluer le leadership et l'engagement du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, en faveur de la paix et du développement, de l'action climatique, de la maîtrise de la pandémie de la COVID-19, ainsi que ses efforts soutenus dans la recherche de solutions aux différents foyers de tension à travers le monde. Monsieur le Président, alors que nous sommes dans la décennie d'action pour la réalisation des objectifs de développement durable, l'urgence climatique crée des besoins humanitaires en même temps qu'elle exacerbe les défis de développement qui existent déjà. Des preuves alarmantes émanant du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat montrent que des points de basculement majeurs et de renversement irréversibles ont peut-être été atteints, voire même dépassés. Du fait du dérèglement climatique, le continent africain est exposé à l'aggravation de l'insécurité alimentaire, au déplacement des populations, aux sécheresses récurrentes et à la pression des ressources en eau. Devant l'urgence de cette situation, je me réjouis du fait que lors du dialogue spécial de haut niveau sur le thème de l'Afrique que nous voulons organiser le 20 juillet 2022 sous les auspices des Nations Unies, la communauté internationale ait reconnu que la COP 27 prévue en Égypte en novembre prochain est une opportunité unique d'ajuster ce déséquilibre. À cet égard, je tiens à exprimer l'attachement du Niger à la proposition des négociateurs africains d'un nouvel objectif de 1 300 milliards de dollars de flux financiers d'ici à 2025 pour mieux faire face aux défis climatiques. Au Sahel, l'ensemble géographique auquel appartient mon pays, le Niger, les changements climatiques qui influencent négativement les activités agricoles et pastorales ainsi que les ressources en eau sont également la cause des sécheresses extrêmes, de pluies diluviennes parfois et d'une augmentation des températures supérieures à la moyenne mondiale. C'est pourquoi
Le Niger accorde une attention toute particulière à l'initiative africaine de la Grande Muraille Verte qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Monsieur le Président, sur le plan sécuritaire, la situation au Sahel s'est dégradée ces dernières années. Aussi s'est-elle dégradée au Niger de façon considérable du fait d'un environnement sous-régional particulièrement défavorable. Tout était parti, on s'en souvient, de l'année 2011 et de la chute du régime libyen auquel n'a jamais pu, jusqu'à ce jour, se substituer un pouvoir stable qui ait pu exercer une véritable autorité sur l'ensemble du pays. Aussi, le vaste territoire du sud de la Libye est-il devenu une plateforme du crime transnational organisé où prospèrent les trafics des armes, de drogue, de carburant et de migrants, entretenant une insécurité structurelle dans l'ensemble des pays du Sahel du voisinage. Le Mali, qui a succombé depuis 2011 à cette violence générée à partir de la Libye, ne s'en est jamais véritablement remis. Il est devenu à son tour un foyer d'incubation d'un terrorisme propre au Sahel, profondément affecté par les effets du changement climatique, remettant en cause la pratique de l'élevage pastoral. Cet écosystème de la violence a eu un effet d'aubaine sur les jeunes bergers de communautés les plus affectés par le dérèglement climatique chez qui se sont développées de nombreuses vocations terroristes. Du nord du Mali, ce fléau s'est propagé vers le Niger, le Burkina Faso et tente désormais de s'étendre vers les pays du Golfe de Guinée. Cette violence comporte un tel potentiel de déstabilisation des institutions étatiques qu'elle a eu raison des régimes démocratiquement élus du Mali et du Burkina Faso, respectivement en 2020 et en 2022. Le Niger, mon pays, en plus de ce foyer terroriste dit des trois frontières, Mali, Niger, Burkina, fait face à un autre foyer terroriste dans le bassin du lac Tchad où opèrent les différents groupes qui se réclament de la nébuleuse Boko Haram. Monsieur le Président, en dépit des pesantes contraintes liées à ce contexte que je viens de décrire, mon pays fait preuve d'une grande résilience basée sur une gouvernance toute de sagesse, promouvant la culture de la tolérance et de la cohésion entre les communautés, ainsi que les règles de la démocratie et de l'état de droit. C'est cette option résolue en faveur des droits et des libertés qui a permis l'organisation des élections transparentes qui ont consacré la première alternance à la tête de l'État en vertu de laquelle un président démocratiquement élu a passé le témoin à un autre président démocratiquement élu en 2021. Notre expérience du Niger prouve, s'il en était besoin, que la voie la plus sûre pour conjurer les effets de la violence terroriste, c'est de renforcer le régime démocratique et non autre chose. La guerre contre le terrorisme nous impose en ce moment de consacrer des ressources importantes destinées à l'accroissement des effectifs de nos forces, à l'acquisition d'équipements adéquats et au renforcement des capacités de nos soldats. Permettez-moi de saisir, Monsieur le Président, la présente occasion pour remercier nos différents partenaires engagés à nos côtés dans ce combat contre le terrorisme. Je voudrais en particulier remercier la France, dont l'action à travers l'opération Barkhane constitue un atout majeur dans le rapport de force contre nos ennemis. Je remercie également les États-Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne, ainsi que tous les autres pays engagés à nos côtés, selon diverses modalités aussi précieuses les unes que les autres. Monsieur le Président, il me paraît néanmoins indispensable de relever ici que l'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel comporte des lacunes qui méritent d'être identifiées et prises en charge. En effet,
Ce terrorisme tire une grande partie de ses ressources financières du trafic transsaharien de la drogue en direction de l'Europe et de l'Asie via la Libye. L'essentiel des armes qui inondent le marché de la violence terroriste sahélienne viennent également de Libye. Nous sommes, me semble-t-il, en l'espèce face à une problématique qui n'est pas particulièrement compliquée. Pourquoi dès lors n'a-t-il pas été possible de mettre en place un dispositif adéquat avec les moyens nécessaires à cet effet pour combattre ce phénomène convenablement? Il est temps, Monsieur le Président, que notre réflexion collective, les grandes puissances présentes dans cette région et la communauté internationale de façon entière, avec nous, les pays de cette région, il est temps qu'ensemble, nous puissions engager une réflexion bien plus pertinente que nous l'avons fait jusqu'à présent, de façon à définir une action qui soit efficace dans la lutte contre le trafic de la drogue et le trafic des armes au Sahel. Monsieur le Président, malgré les défis auxquels nous faisons face, tels que décrits plus haut, le Niger entend rester un État solide et stable, adossé à des institutions démocratiques, résolument engagé dans le combat contre la pauvreté et pour le développement. Notre conviction profonde à cet égard est que le moyen le plus efficace pour combattre la pauvreté consiste dans la promotion du système éducatif. Les défis de développement pour le Niger sont résumés par les statistiques simples suivantes. Un taux de croissance démographique annuel de 3,9%, un indice synthétique de fécondité moyen de 7 enfants par femme, une première maternité pour près de 50% des filles avant l'âge de 15 ans, une population âgée à 50% en moyenne de 15 ans. Ces statistiques en disent long sur l'état du système éducatif dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à agir avec résolution pour améliorer les choses en la matière. Aussi, le programme sur la base duquel nous avons été élus par le peuple du Niger vise-t-il à agir sur le double front de l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'offre scolaire. S'agissant de la qualité, nous avons décidé de mettre un accent particulier sur la qualité de la formation des enseignants et une professionnalisation de la fonction de l'enseignant. En ce qui concerne l'amélioration de l'accès, notre politique met l'accent sur la construction d'infrastructures scolaires. L'autre aspect particulièrement important sur lequel je vais insister de notre programme éducatif vise l'équité du genre et réside dans la construction des internats pour les filles dans les collèges ruraux. En effet, du fait de la précarité des conditions de vie des enfants dans les collèges ruraux, loin de leurs parents, ceux-ci ont tendance à empêcher leurs filles de poursuivre leurs études. Ces adolescentes, aussitôt sorties du circuit scolaire, sont données en mariage, ce qui explique certaines des statistiques que j'ai annoncées plus haut. Les internats, en offrant aux filles la quiétude et la sécurité souhaitées par leurs parents, leur offrent en même temps les conditions pour poursuivre leurs études avec la possibilité de durer à l'école et d'y acquérir les compétences scolaires et professionnelles nécessaires. La généralisation à grande échelle des internats de filles dans les collèges ruraux, tout en contribuant à l'amélioration des performances du système éducatif, contribue également à la réduction du taux de croissance démographique. Monsieur le Président, si j'ai quelque peu insisté sur nos ambitions dans le domaine de l'éducation pour un pays comme le Niger, après avoir parlé du changement climatique, du terrorisme et de l'insécurité au Sahel, c'est parce que nous avons conscience que ces trois questions, à savoir la démographie, le changement climatique et l'insécurité, sont intimement liées. En effet, le terrorisme à l'œuvre au Sahel aujourd'hui a partie liée avec les conditions de vie de certaines communautés dont l'environnement a été passablement perturbé par les changements climatiques. Le Sahel est par ailleurs, ces dernières décennies, un espace qui a connu une poussée démographique particulièrement élevée. Ces deux phénomènes, à savoir la démographie
et la dégradation du climat, en se combinant, ont créé à la faveur du désordre régional consécutif à la chute du régime du colonel Gaddafi en 2011, la situation de chaos que vivent les pays du Sahel aujourd'hui. C'est pourquoi, pour les Nations Unies, pour la communauté internationale, se mouvoir et disserter sur la violence terroriste ne suffit pas. Il faut agir en investissant les ressources qu'il faut dans l'éducation pour lutter contre la violence d'aujourd'hui et prévenir les violences de demain. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of the Niger for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Mr. Secretary General, Your Majesties, Excellencies, Head of State and Government, Heads of Delegation, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings from the people of the Gambia and wish that we have a successful and fruitful 77th session. It is regrettable that we could not convene a proper general summit over the last 2 years due to the COVID-19 outbreak. Allow me, therefore, to pay a special tribute to the millions of people who succumbed to the pandemic worldwide. In their memory, we must commit ourselves to better pandemic preparedness and response. Mr. President, my delegation congratulates you on your efficient role as President of the General Assembly, and I assure you of the Gambia's support during your tenure. We also felicitate the Secretary General for ably steering the affairs of the UN during what has become one of the most challenging times of the century. Mr. President, the numerous interlocking global challenges requiring coordinated global action make it most pressing for us to rise to the occasion. This makes the theme a watershed moment, transformative challenges to interlocking challenges, quite appropriate. In the thick of all the complexities confronting world leaders, we must underscore the centrality of the United Nations' unique role and potential to make a huge difference in the lives of the people. Durable solutions that match the magnitude and intensity of the never-ending challenges remain the Assembly's greatest challenge. The situation calls for new perceptions, new approaches, and new partnerships, renewed commitments, and increased resource levels that equal to the scale of both current and emerging challenges. To recover as a global family, we must muster the requisite courage and political will
and take advantage of the opportunities that go with the global crisis. Mr. President, the current cost of living crisis across the world is a wake-up call for immediate global response to alleviate the suffering and poverty that hold our nations to ransom. The global inflationary trends, food insecurity, and the energy crisis compounded the natural disasters that continue to cause havoc around the world. The need for relief grows by the day, yet global efforts appear to be less and less effective. In this connection, my delegation fully welcomes the establishment of the Secretary General's Global Crisis Response Group and eagerly look forward to concrete action-oriented recommendations and solutions. As one of the hard-hit developing countries, the Gambia stands ready to cooperate with the group to find real solutions for immediate relief. Mr. President, we have come to this summit with gratitude for the partnership and support extended to us from 2016 to date. Mr. Secretary General, we thank you personally and the entire UN body for the continued support of our peace-building and reconciliation efforts. The Gambia has come a long way from dictatorship and has transitioned into a true multi-party democracy. Following the 2021 presidential election and the legislative elections this year, the consolidation process is gaining momentum. We will step up reforming and strengthening our national institutions to sustain a robust democracy where human rights and fundamental freedoms underpin our national policies, programs, and development efforts. As we prepare to end the current electoral cycle with the 2023 local government elections, we are proud that the Gambia now have multiple political parties and vibrant civil society organizations with a sharp rise in public participation in national affairs. Amid the socio-economic challenges that beset our nation, characterized by reduced tourism engagements, inflation, food and energy insecurity, and modest economic growth, we are developing a new National Development Plan, NDP, 2022 to 2026 to succeed the current NDP. With this new plan, we seek to advance the pursuit of our national priorities, including the Sustainable Development Goals and Agenda 2063 of the African Union. We therefore solicit the support of the UN system as well as our friends and development partners. Our goal is to recover and grow our economy, transform digitally, and consolidate our democratic gains. Our resolve is to uplift our people from poverty, secure their livelihoods, and create new avenues to transition into a prosperous, peaceful, and stable nation. Because the youth and women form the greater majority of our population, the government will continue to empower them. Like all other genuine nations, we are committed to the global consensus that no country should be left behind in this decade of action. Despite its size and economic status, the Gambia is at the forefront of fighting climate change through ambitious national action plans, and we look forward to participating effectively in COP27 in Egypt and the 5th United Nations Conference on Least Developed Countries, LDCs, in Qatar. Mr. President, accelerating development in Africa hinges on addressing the underlying causes of insecurity and underdevelopment. As a continent, our collective goal is to have a peaceful Africa where the people enjoy the dividends of peace, stability, and prosperity.
African governments are committed to silencing the guns on the continent as a strategic objective. For this reason, we ask the United Nations and the international community to shoulder their fair share of the burden of the African Union peace endeavors. Our experience with keeping the peace in Africa is marked by isolated efforts in many instances. Africa must be provided with adequate equipment and the means to fully play its peace enforcement role on behalf of the international community. As a long-standing troop and police-contributing country, the Gambia will continue to support the Secretary General's action for peacekeeping initiative, and we welcome its reinforcement through the Action for Peacekeeping strategy. We are committed to improving the capacity of our officers through increased pre-deployment training, innovative partnerships, and more greater balanced peacekeeping development approaches. We must, however, review and do more to address the frequency deadly attacks against peacekeepers in mission areas by giving them realistic mandates. As sitting member of the African Union Peace and Security Council, the Gambia's commitment to peace and security in Africa and beyond remains unwavering. Mr. President, we have ongoing conflicts on our continent that need urgent international attention. The complexity of the challenges in the Sahel dictates multi-pronged approaches and intervention that would ensure sustainable peace and stability. So we must reconsider our assumption on this region and seek forward-looking solutions that empower the citizens. The current security and governance situation in Libya equally deserve a fresh thrust from the international community. We call on the contending parties on the ground to give the people a chance to live and coexist in peace. Mr. President, Moroccan sovereignty and territorial rights over its Sahara region should be reconsidered by all. In this regard, the government of the Gambia reaffirms its strong support for Morocco autonomy initiatives, which convincingly serve as a realistic compromise in accordance with UN resolutions. Development in the Horn of Africa also continue to be a source of serious concern. We request the leaders of the region and the international community to explore new options to restore peace in the area. We must equally come together to join, assist the region to combat terrorism through greater cooperation and intelligence sharing. The humanitarian crisis is enormous and calls for considerable international emergency aid. Mr. President, reverting to other important matters of global concern, we entreat the United States to end the long-standing embargo imposed on Cuba. The reason is that global solidarity and friendly cooperation should define relations between member states of the United Nations. In the Middle East, the Israel-Palestinian conflict needs a new impetus for lasting peace. As a people, the Palestinians deserve a state of their own. Hence, we call for a fresh peace initiative that includes the revival of the Arab Peace Initiative. Mr. President, we remain deeply disturbed by the horrors and humanitarian catastrophe arising from the ongoing Russia-Ukraine war. The destabilizing global economic conditions imposed on the rest of the world are unbearable. In Africa and elsewhere, the cost of living crisis and deepening inflation, with food and emerging insecurity and devastating our economies and continue to frustrate pandemic recovery efforts. Additionally, the debt burden has reached crisis level. We call for general debt relief. We implore Russia and Ukraine to heed the global plea for political dialogue and end the war. Africa is simply asking for global peace and friendly relations. Our survival and progress depend on global peace and stability.
Mr. President, the plea of the Rohingya remain a matter of grave concern to the Gambia. We call on the Myanmar government to comply with the ruling of the International Court of Justice and end all human rights violations against the Rohingya. The Gambia will continue to defend their rights, Mr. President. As a responsible member of the international community, Gambia considers Taiwan as part of the People's Republic of China, and we advocate the adoption of the One China policy. We urge the international community, therefore, to fully respect China's sovereignty over Taiwan and avoid actions that undermine global peace. The Gambia fully supports the Secretary General's call for transformation and global solidarity in the landmark Our Common Agenda. In the same vein, in the landmark report, Our Common Agenda. In the same vein, we support his effort to convene the Summit of the Future and the Sustainable Development Goals Summit next year. The renewal of global solidarity and regard for the less fortunate necessitated that we commit ourselves once again to leaving no one behind. Mr. President, Africa will continue to demand its rightful place in the permanent membership category of the Security Council. Thus, the negotiations must produce tangible results. Finally, let me emphasize that genuine commitment and substantially increased resources should accompany the transformation of our institutions, systems, mechanisms, and state of preparedness, and the developing world must not be left behind. I pray that we have a successful 77th session of the United Nations General Assembly. I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of the Gambia for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Rashad Mohammed Al-Alimi, President of the Presidential Leadership Council of the Republic of Yemen. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Rashad Mohammed Al-Alimi, President of the Presidential Leadership Council of the Republic of Yemen, and to invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السيد الرئيس، السيد الأمين العام، السادة المندوبين، السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بخالص التهاني لمعالي السيد شابا كروسي ولبلده الصديق جمهورية المجر لانتخابه رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في قيادة أعمال هذه الدورة التي تطمح وفق شعارها إلى حلول تحويلية لتحدياتنا المتشابكة. كما أتقدم بالشكر الجزيل لسلفه ممثل جمهورية المالدي عبد الله شاهد على ما بذله من جهد في خدمة أهداف ومبادئ هذه المؤسسة. وأود الثناء والإشادة أيضا بدور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تعزيز حضور المنظمة الأممية وسط كل هذه التحديات العالمية المتشابكة، وهو شكر موصول لكافة موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها ومبعوثيها الذين يبذلون جهودا كبيرة للتخفيف من معاناة شعبنا اليمني جنبا إلى جنب مع مساعيهم الحميدة ومحاولاتهم المستمرة لجلب السلام والاستقرار إلى بلدي الذي ينزف للعام الثامن على وقع الحرب وأزمة إنسانية كبرى من صنع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. كما أغتنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص التهاني إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم الذين يحتفلون بالتزامن مع انعقاد هذا الاجتماع بأعيادهم الوطنية 26 سبتمبر
و14 أكتوبر و30 من نوفمبر التي مثلت محطات فاصلة من التطور الاجتماعي والثقافي وإعلان النظام الجمهوري في عام 1962 الذي يسعى الإماميون الجدد إلى الانقلاب عليه بعد 6 عقود من قيامه وتأسيسه على مبادئ الحرية والعدالة وإزالة الفوارق والتمييز العنصري ومشاركة المرأة وضمان الحقوق والحريات. السيدات والسادة، يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم للمرة الأولى بصفتي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وهي السنة الثامنة على التوالي التي يقف فيها قائد يمني أمامكم. هذا الموقف يحكي قصة الحرب والدمار والأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم. يحمل قادتنا في كل مرة إلى رحاب هذا الصرح العظيم المزيد من الآلام والأوجاع، وذكريات عن القادة الشجعان والنساء والأطفال والجيران والأصدقاء وزملاء العمل الذين نفقدهم يوميا بسبب الحرب أو الأوبئة والأمراض أو الجوع. وكلما تباطأنا عاما آخر عن تقديم موقف حازم إزاء الملف اليمني، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة والميليشيات والجماعات الإرهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان التي توحدت حولها أممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من 70 عاما. وأنا هنا اليوم لأشارككم مجددا قصة الشعب اليمني العظيم والصبور وكفاحه ومعاناته وأسئلته التي تحاصرنا جميعا. وما إذا كان بوسعنا هذه المرة العمل الجاد من أجل وقف نزيف الدم وإنقاذ الأرواح وهزيمة التطرف والإرهاب وحماية إرادة شعبنا وتطلعاته المشروعة لاستعادة الدولة والمشاركة السياسية والعيش الكريم والتخلص من التطرف الديني والمذهبي والطائفي وزرع الكراهية بين الشعوب. السيد الرئيس، السيد الأمين العام، على طول الطريق كان موقف الأسرة الدولية موحدا إزاء المسألة اليمنية، وهو موقف يبعث على الاعتزاز والتقدير، بدءا بدعم خطة نقل السلطة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عام 2011 والشروع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انتهى في يناير 2014 بمشاركة كافة القوى والمكونات اليمنية بمن فيهم الحوثيون، وأفضى إلى وثيقة مرجعية ضامنة للمشاركة الشعبية الواسعة وتحقيق تطلعات اليمنيين في الديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية والمشاركة الواسعة للمرأة والحفاظ على حقوق الفئات الضعيفة وحرية الاعتقاد. وتوج هذا الجهد بانعقاد مجلس الأمن في صنعاء عام 2013. لكن هذا الحلم لم يستمر طويلا، حيث انقلبت الميليشيات الحوثية الإرهابية على التوافق الوطني المنبثق عن ذلك الحوار الشامل، وأعاقت طرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي، وأطلقت حملة اجتياح واسعة للعاصمة صنعاء ومدن اليمن وملاحقة رئيس البلاد وحكومة التوافق الوطني إلى عدن سعيا لاغتياله، وسيطرت على مؤسسات الدولة كأمر واقع، وأعلنت الحرب على دول الجوار والعالم أجمع. وتلك كانت بداية قصة هذه الحرب المدمرة التي تحولت اليوم إلى مصدر تهديد حقيقي لأمن المنطقة وخطوط الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية بأسرها. لقد أودت هذه الحرب أيها السادة بحياة مئات الآلاف من الأرواح والمصابين في غضون السنوات الماضية، وقذفت بأكثر من 20 مليونا إلى دائرة الجوع، كما شردت مئات الآلاف أيضا عبر الأقطار والقارات، وأكثر من 4 ملايين نازح إلى مخيمات داخلية في ظروف بالغة القسوة،
وسحقت سبل العيش وهامش الديمقراطية الناشئ، كما جلبت الأوبية والفيضانات المرتبطة بالمتغيرات المناخية سنويا الموت والدمار المكلف، مع انهيار شبكة الحماية والرعاية الحكومية، ما يجعل خياراتنا لإنقاذ الأرواح محدودة في ظل تعنت الميليشيات الإرهابية ورفضها كافة المساعي لتحقيق السلام المستدام والتفرغ لإعادة بناء بلدنا وتنميته. السادة الحضور، منذ 7 من أبريل الماضي بدأ عهد جديد في بلادنا قائم على الشراكة والتوافق الوطني بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي كممثل شرعي للشعب اليمني وإرادته السياسية بموجب مرجعيات المرحلة الانتقالية التي باركها شعبنا والمجتمع الإقليمي والدولي. ومنذ اليوم الأول جعل مجلس القيادة الرئاسي خيار السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية كأسمى أهدافه على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وإعادة العمل بمنظومة الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية وضمان تمكين المرأة والشباب من صنع مستقبلهم وبناء السلام المنشود. وعلى مدى ال6 أشهر الماضية عمل مجلس القيادة الرئاسي بشكل وثيق مع حكومة الكفاءات السياسية والأشقاء في التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين على برنامج إصلاحات عاجلة لتفعيل المؤسسات وتحسين الخدمات وكبح انهيار العملة الوطنية والسيطرة على الآثار الجانبية للتضخم الحاد والأزمة الغذائية العالمية. كما أعطينا أولوية لبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وإعادة تشكيل مؤسسة السلطة القضائية بعد نحو عامين من التوقف ضمن حزمة من الاستحقاقات المرتبطة بمكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتفعيل أجهزة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وحماية الحريات العامة والسلم الاجتماعي. السيدات والسادة، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي تمسكه بنهج السلام وفقا للمرجعيات الحل الشامل اللازمة للأزمة اليمنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216 التي تضمن جميعها سلاما مستداما يحفظ للدولة مكانتها وسلطتها الحصرية ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري. كما نعلن احترامنا الصارم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية والعمل بنهج التحالف الوثيق مع دول الجوار والشراكة البناءة مع الأمم المتحدة والأسرة الدولية في مساعيهم لبناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والحرية لكافة شعوب العالم. ويلتزم مجلس القيادة الرئاسي بترسيخ نهج منسق مع ميثاق ومهام الأمم المتحدة وتسهيل عمل وكالاتها الإنسانية وبعثاتها السياسية وآلياتها الرقابية ذات الصلة وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء ومنع استغلال الأطفال وتجنيدهم في الأعمال القتالية. السيد الرئيس، السيد الأمين العام، السادة الحضور، منذ اليوم الأول للأزمة اليمنية خضنا مع ميليشيات الحوثية المتمردة تجارب مريرة في رحلة البحث عن السلام نكثت فيها بكافة العهود والالتزامات بدءا باتفاق السلم والشراكة غداة اجتياحها للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 ومرورا باجتماعات جنيف الأولى والثانية ومشاورات الكويت واتفاقية السكول وصولا إلى الهدنة القائمة التي فقدنا خلالها في الحكومة الشرعية نحو 300 شهيد وأكثر من 1000 جريح بخروقات الميليشيات الإرهابية. ونحن اليوم على بعد أسبوع فقط لانتهاء الهدنة الإنسانية. يذكر مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي بأن الحكومة التزمت بكافة عناصر هذه الهدنة بدءا بتسيير الرحلات التجارية المنتظمة إلى مطار صنعاء وتسهيل دخول المشتقات
المضيقات النفطية إلى موانئ الحديدة سعيا منها لتخفيف المعاناة عن شعبنا، في حين لا تزال الميليشيات الإرهابية الحوثية تغلق طرق تعز المحاصرة منذ 7 سنوات والمحافظات الأخرى، وتتنصل عن دفع رواتب الموظفين لديها والإفراج عن السجناء والمحتجزين والمختطفين، وتبحث عن أي ذريعة لإفشال الهدنة وإعاقة الجهود الأممية والدولية لتجديدها والبناء عليها في تحقيق السلام الشامل الذي تتطلعون إليه جميعا. لقد قطعت هذه الهدنة الشك باليقين من أننا نفتقد بالفعل لشريك جاد في صناعة السلام، كما عززت قناعة اليمنيين بصعوبة التهدئة المستدامة دون رادع حاسم مع جماعة طائفية مسلحة. ونؤكد في هذا الصدد الموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي المرحب بتجديد الهدنة على أن لا تكون على حساب مستقبل اليمنيين، وتحضيرا لجولة أدمى من الحرب وتفريط بالسيادة وتمكينا لهذه الميليشيات الإرهابية التي لا تهدد اليمن فحسب بل والإقليم والعالم. إن السلام بالنسبة لنا أيها السادة هو خيار استراتيجي لا لبس فيه، ويعني ذلك إدراكنا الواعي بصعوبة حكم البلاد دون مشاركة جميع اليمنيين، وفي المقابل عدم القبول بأي جماعة أو تشكيل مسلح يحتكر القوة والسلطة وسلطة تنفيذ القانون، وهذه هي أبسط الأسس الدولة التي يستحقها الشعب اليمني كباقي شعوب الأرض. غير أن القضية الرئيسية لقيام السلام بالنسبة للميليشيات الإرهابية لا تتعلق بالخوف على السيادة كما تزعم، بل بضمان مكانة فوق الدولة وفوق الشعب لقادتها الذين يدعون الاصطفاء الإلهي لحكم البشر ويتبنون تصدير العنف عبر الحدود ونهجا عدائيا ضد السلام والتعايش وغرس الكراهية والتكفير والعداء ضد الآخر. ادركوا أنه من الصعوبة على بلدانكم التي تعيش منذ زمن طويل في السلم والاستقرار أن تستوعب بسهولة أن هناك بشرا يدعون الاصطفاء الإلهي لحكم البشر في هذا العصر ويرون في السلام غزوا فكريا وحربا ناعمة، لكن هذه هي إحدى الحقائق المشتركة بين الميليشيات الحوثية الإرهابية وتنظيمات القاعدة وداعش وبوكو حرام وغيرها من التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن الحلول التحويلية التي نتخذها شعارا لهذه الدولة تتطلب أولا ترسيخ القيم الواضحة لبناء السلام الذي ينشأ نتيجة قيام حكومة مستقرة وامتلاك رادع حاسم لحماية العملية السياسية وفتح الطريق أمامها بكل السبل. أما إذا استمرينا عالقين بين مخاوف من أن استخدام القوة سيقطع الطريق أمام محاولات التهدئة الهشة، وأن التصريف الإرهابي لتلك الجماعة سيقود إلى كارثة إنسانية، فعلينا إذن البحث عن خيارات بديلة مساوية لقوة ذلك الردع. وليس هناك أفضل من أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لتتمكن من الانتصار لقيم الحرية والسلام والتعايش. إن الدبلوماسية بمفهومها الأكاديمي تقوم على تقريب وجهات النظر المختلفة، وهي لا يمكن أن تمارس بحسب هذا التعريف إلا في إطار نظام معترف بشرعيته وعدم الاتصال بالكيانات التي تنكر قواعد النظام الدولي، وإلا كان ذلك نكثا لمبادئ وميثاق هذه المؤسسة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، بينما ينشغل العالم عن معاناة اليمنيين وأصواتهم المطالبة بالحرية والعيش الكريم ببؤر أخرى من التوتر حول العالم، كان معنا أشقاء كرماء على طول المسار في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين بذلوا دماءهم وأموالهم وتحملوا مسؤولية الدفاع عن دولة عضو في الأمم المتحدة نيابة عن المجتمع الدولي، وفتحوا بلدانهم لاستضافة الملايين من أبناء شعبنا اليمني المشردين سواء للعمل أو الإقامة أو العلاج أو التعليم. وقد تلقى مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الكفاءات السياسية هذا العام دعما في مختلف المجالات
democratic government was set up alongside the Presidential Council. This government enjoys the support of the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates. There have also been many commitments undertaken by the United States and the European Union and also the United Kingdom. فإن حجم الفجوة التمويلية تزداد اتساعا مهددة بإغلاق المزيد من برامج الإغاثة المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية وإلى جانب أهمية الاستجابة العاجلة لنداء المنظمات الإنسانية يكون من الأهم أيضا الاستثمار في مشروعات مدرة للدخل قابلة للاستدامة وضخ التعهدات والتمويلات عبر البنك المركزي اليمني في عدن دعما للعملة الوطنية وأسعار السلع الأساسية التي من شأنها أو من شأن انخفاضها المساهمة في التصدي بشكل أفضل لشبح المجاعة المحدقة. كما ينبغي ألا تمنعنا عراقيل الميليشيات الإرهابية من تحمل مسؤولياتنا الأخلاقية لتفادي التسرب النفطي الوشيك في البحر الأحمر بأكثر من 1,000,000 برميل من الخام المخزون على مثل الناقلة صافر منذ 5 سنوات ما يهدد بكارثة بيئية مدمرة تفوق 4 أضعاف التسرب الذي سببته oil tanker situation. في شمال This المحيط would في lead شاطئ to a المحيط particularly الهادي serious عام environmental 1989. disaster. It was a وبهذه crisis المناسبة would be a crisis نتقدم even worse than the one لكل we الدول experienced ورجال in the الأعمال Atlantic اليمنيين Ocean الذين ساهموا following the بدعم oil خطة إنقاذ spill from الناقلة the صافر Exxon التي Valdez حولتها الميليشيات vessel. الحوثية الإرهابية There's a إلى need ورقة to سياسية make more واقتصادية efforts للابتزاز والتكسب والارتزاق. to bring السيدات an end to والسادة، this situation إننا that is نضم صوتنا being إلى كافة used الدول by في الدعوة إلى ضمان the حرية as الملاحة a الدولية ومكافحة التطرف to exert والإرهاب pressure. والقرصنة We are calling ودعم الإجراءات upon all الرامية countries of لمنع the world انتشار الأسلحة to الدمار الشامل ensure وعلى free رأسها navigation in برنامج international إيران النووي waters. We're وصواريخها also البالستية calling ودورها for التخريبي في المنطقة. a كما ندعو combat المجتمع to الدولي be إلى إدانة conducted التدخلات against the الإيرانية proliferation of السافرة weapons of mass بحق destruction, بلادنا وأمنه واستقراره particular وتحويله إلى منصة تهديد عبر الحدود وإخضاعها إلى الجزاءات المفروضة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني. وفي هذا السياق ندعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بنظام حظر الأسلحة ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ومنعه من تزويد ميليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تستخدم لارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين في بلادنا ودول المنطقة بما في ذلك زرع ملايين الألغام المحرمة دوليا في البر والبحر واستهداف خطوط البلاحة الدولية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما تؤكد الجمهورية اليمنية على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والدفع بمسار السلام قدما نحو حل عادل وشامل للقضية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، يبدأ الإعلام العالمي لحقوق الإنسان بالتأكيد أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولهذا فإن علينا وضع هذه الحقوق على الدوام في أولويات مهام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أمل الانتصار لعشرات الآلاف من مواطنينا المهجرين والمحتجزين والمخطوفين والمخفيين والمعتقلين بمن فيهم صحفيون ونشطاء وفنانون وعمال إغاثة ورهائن من مختلف الأعمال. لستم بحاجة أيها السادة إلى مزيد من الأدلة عن الانتهاكات الفظيعة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية كأسوأ مكان للحريات العامة وحقوق الإنسان في العالم. ولكن دعوني أنهي حديثي بهذه القصة. مؤخرا قال أحد الناجين من قبضة الميليشيات عندما سأله الطبيب في القاهرة في مصر عن تاريخ مولده فأجاب
أنه ولد منذ أسبوعين أي منذ خروجه من صنعاء من قبضة الميليشيات لكن قلبه يكاد أن يتوقف خوفا على أهله وأصدقائه الذين تركهم وراءه هنا. لهذا أيها الجمع الكريم لا يجب أن نتباطأ لحظة واحدة بعد اليوم في مهمتنا الجماعية لإعادة ملايين اليمنيين إلى الحياة والأمل والمستقبل الذي تتمنوه أنتم لشعوبكم العزيزة والكريمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Presidential Leadership Council of the Republic of Yemen for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Tanete Maamau, President, Head of the Government and Minister for Foreign Affairs and Immigration of the Republic of Kiribati. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Tanete Maamau, President, Head of the Government and Minister for Foreign Affairs and Immigration of the Republic of Kiribati, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, fellow leaders, Mr. Secretary General, Excellencies, distinguished guests, let me begin by praising and thanking the Almighty God for His everlasting love, peace, mercy, and blessings upon the world and each one of us here today. In His holy name, Mr. President, I join previous speakers in congratulating you and the government of Hungary for your election as President of the General Assembly. Mr. President, please be assured of Kiribati's full support and cooperation as you steer the helm of this august body to make the 77th session a watershed moment for the many interlocking challenges facing humanity. In the same token, I congratulate and thank the outgoing President of Maldives for a resoundingly successful 76th session, as demonstrated in the accomplishment of his many new initiatives. He has infused a renewed sense of faith and hope in the power of a united humanity and a stronger multilateralism. The most remarkable legacy of his leadership has been for the inclusion of underrepresented member states within the workings of the United Nations. Never before have the small island developing states been diversely and widely represented within the realms of the office of the President of the General Assembly. And to the Secretary General of the United Nations, thank you for your stellar and steady leadership, especially during these very difficult and trying times. Kiribati welcomes and fully endorses your reappointment for a second term to further advance and complete a comprehensive overhaul of the United Nations in meeting its obligations for the peoples it serves. We also appreciate the restructuring of a multi-country office aimed at bringing the UN closer to the people on the ground. The establishment of the UN's multi-country office for the Northern Pacific region, which includes Kiribati, is a symbolic notion of bringing the UN closer for effective and tailored delivery of the UN agency services. We hope to see more tangible developmental activities occurring in this remote and underrepresented region of the United Nations. I wish to also acknowledge the great contributions and services that the UN agencies have delivered to my country and people. In particular, I would like to convey a big thank you to the UN Police for all the assistance and support that has enabled our Kiribati Police to participate for the first time in the UN peacekeeping missions, starting with UNIMIS in South Sudan. Mr. President, 76 years ago, in establishing the United Nations Charter, our founding fathers committed
to cooperate to prevent future wars and eliminate root causes of wars and other violent conflicts in society. They agreed to restore the godliness, dignity, and worth of human person and improve the standard of living for all, to name a few. Today, we take stock of the progress made toward those goals, along with new commitments, and to reflect and assess if we have truly lived up those values. Mr. President, as a small island developing nation, multilateralism is central to the sustainable development of Kiribati. It offers a variety of opportunities to engage on global issues that are of importance to the well-being of our people. With an ocean area large enough to fit the whole of Europe, our Kiribati vision for 20 years and foreign policy objectives has been on the promotion of ocean health and wealth. This includes both the risk from nuclear submersibles traversing our waters and the damage effect of illegal, unregulated, and unreported activities on our fisheries. Most importantly is the health of our people, especially those who were exposed to the nuclear test blast on Christmas Island. We are grateful for the leading role together with Kazakhstan on Articles 6 and 7 of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons concerning assistance for persons and environments harmed by nuclear testing. Two of the initiatives that we proposed are now reflected in the Vienna Programme of Action. The first is the establishment of a voluntary trust fund to assist countries, communities, and people and environments harmed by nuclear testing. Second is the creation of a scientific advisory body to help provide the science needed to address health and environmental problems occasioned by past nuclear testing. We are grateful to the countries that have already pledged support and made contributions for these initiatives, and especially those who are not yet state parties to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Let me be clear on this, Mr. President. Humanity should be free now and forever from the test and use of nuclear weapons. This is why my government has decided to invite the United Nations to use Christmas Island as a global or sub-global center for anti-nuclear researches and related programs and activities. Mr. President, the choice of the theme of the 77th session cannot be more appropriate and timely. A cloud of uncertainty and fear continues to cast over humanity in light of the 2-year-long COVID-19 pandemic. Communities, families, and businesses are still reeling from the effects of the pandemic. Compounding these devastations are the persisting challenges of climate change that manifested in coastal erosion, reducing available land space, and droughts that affected the livelihood of many persons. The Ukraine war has added to the despair and uncertainty through the unnecessary loss of lives, scarcity of food grains, increase in food and fuel prices, interest rates, and many more. The consequences of COVID-19, climate change, and the war in Ukraine are clear examples of interlocking challenges that must be addressed urgently using the 77th session's motto of solidarity, sustainability, and science. Solidarity underscores the sustainability of science and its advances. We saw this through the record-breaking production of vaccines, which have saved millions of lives. By emulating the success of sharing vaccine production, of sharing science discoveries, we can ensure many more receive life-saving vaccines and medicines. On this note, I would like to take this opportunity to thank all those who have assisted the people of Kiribati in many ways through vaccines, financial support, and others during the COVID-19 pandemic. Climate change is another area in which science has and continues to make advances in the science of understanding the root causes and ways to address climate change. However, the lack of solidarity, even through multilateralism,
continues to be the stumbling block to address the global change emergency. The targets that have been agreed and set under the Paris Agreement, including the financial pledges, continue to remain out of reach. Mr. President, these challenges and the many others have caused much human suffering in the past 7 decades. All but have one thing in common. They are curated by the people in positions of power and influence. Much of this irresponsible, selfish, and heartless behavior are part of what the late Queen Elizabeth II referred to as the darker side of human nature. The darker side harbors negative mindsets and attitudes that give in to greed, hate, and the many other vices that breed more bad than good, resulting in conflict, violences across societies and the world at large. Broken homes cannot be fixed by wonderful speeches, meetings, resolutions, nor international instruments, but an interplay of greater compassion and solidarity. Sadly, Mr. President, harmful mindset persists, and we ourselves, being a remote country, are far from being immune from such. The escalating geostrategic competition in our part of the world means that regionalism and solidarity are at risk of being increasingly used to serve specific national interests rather than a collective of diverse needs and views working in unison for our common benefits. As is the case now, any differing views and sovereign decisions that deviates is at a risk of being vigorously scrutinized and labeled a foe through a security lens rather than a genuine desire to pursue sustainable development for the country and its people. Likewise, efforts undertaken by Kiribati to prepare for its graduation from the least developed country status as recommended by the UN are scrutinized. With limited resources, we are committed to drive our developmental agenda and ensure sustainability when we graduate by maximizing the benefits from the Phoenix Islands protected area and many others. Our developmental agenda are grounded on our culture, traditional values and norms, practices and aspirations for the benefit of our people. Yet, they continue to be oppressed by neo-colonial thinking that does not take into account our needs, our priorities, and our national interests. This is a system of global thinking that remains steeped with legacies of environmental destruction, which our people have now inherited, as is the case of the mining of Panaba Island. We must work together to ensure that the solution and actions to correct these legacies and local watershed moments work hand in hand with actions and solutions for today's interlocking challenges. Wendell Berry pointed out that global thinking is often merely a euphemism for abstract anxieties or passions that are useless for engaged efforts to save actual landscapes. Multilateralism should never be viewed as a one-size-fits-all scenario. We are reminded that it is best to reorient our work through locally grounded planning and action that focuses on the actual scaled-down watersheds commonly addressed. Mr. President, we have a duty as leaders entrusted with the power to decide and as enablers of solutions for the security, peace, and well-being of our people that is sustained through education, awareness, and financing. Acting together side by side in unison and solidarity, making decisions and taking actions based on reality and facts derived from natural law
and true science is a precursor for the transformative solutions we need. Let us all agree to make the 77th session a watershed moment, a moment for renewed positive mindset, a moment for true discipleship action, and a moment for a prosperous, peaceful, and secure world for all. I believe that together in unison and solidarity as one human family and with God's blessing, we can do it, and certainly we can do it. I conclude by sharing our traditional blessings of the Maori, the Rai, or the Tapemore. I thank you all. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President, Head of the Government, and Minister for Foreign Affairs and Immigration of the Republic of Kiribati for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly now will hear an address by His Excellency Emmerson Dambudzo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Emmerson Dambudzo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe, and to invite him to address the Assembly. Your Excellency, Mr. Karosi, President of the 77th session of the General Assembly, Your Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Majesty, Your Excellencies, Heads of State and Government, distinguished guests, it is my singular honor to deliver this statement to this august Assembly. Allow me to congratulate you, Mr. President, on your election as the President of the 77th session of the United Nations General Assembly. Please be assured of Zimbabwe's full support as you guide our deliberations during this current session. I also pay special tribute to your predecessor, Mr. Abdullah Shahid, for leading the 76th session of the United Nations General Assembly as the world grappled with a plethora of challenges. We commend him for the President of the General Assembly's Fellowship of Hope initiative towards enhancing youth interest, engagement, and commitment in the work of the United Nations. This will go a long way towards safeguarding the interests of future generations as embodied in today's youth. Their voices must be heard across our governments and within the United Nations. Zimbabwe is privileged to be among the pioneering beneficiaries of this program. Mr. President, delivering the 2030 agenda remains an urgent priority for us all. Our theme for this session in the court, a watershed moment, transformative solution to interlocking challenges, end of quote, captures the importance of scaling up our actions informed by the state of our world. The number of persons exposed to food insecurity continues to increase. Meanwhile, the scourges of conflict and climate change have become major drivers of migration and refugees. The ever-looming threat associated with the CCC crisis of COVID-19, conflict, and climate change has placed upon us an enormous responsibility to confront these interlocking challenges by strengthening
multilateralism and solidarity. Terrorism, biodiversity, loss, desertification, pollution, and cybercrime, among other challenges, reinforce the urgent need to implement the inclusive and transformative solutions that leave no one and no place behind. This 77th session comes in the wake of debilitating impacts of the COVID-19 pandemic that overstretched our healthcare systems and severely exposed the disparities between developed and developing countries with regards to vaccine access. Africa is among the most affected. The lessons from the pandemic should inspire and enable the United Nations General Assembly to urgently scale up means to build multi-pronged capacities that must guide our collective response to future pandemics and other global challenges. Despite the illegal economic sanctions imposed on Zimbabwe, Zimbabwe successfully implemented its COVID-19 national response strategy, encouraged largely by our own internal resources and institutional capacities. The proactive approach by my administration enabled the country to achieve high vaccination rates, which extended to children up to 12 years. Meanwhile, our focus on the construction, rehabilitation, and modernization of health facilities across the country, coupled with enhanced capacities around biotechnology and the pharmaceutical value chain, attest to my government's determination to realize universal health coverage. Mr. President, lifting many more people out of poverty and into a higher quality of life must remain at the core of both United Nations activities and the programs and projects of our respective countries. Zimbabwe has made significant strides towards ending poverty and hunger. This has seen the implementation of various policies and programs to support and empower communal and small-scale farmers. At the household level, the provision of agricultural inputs, equipment, and technical support to farmers, especially the vulnerable, has contributed to household and national food and nutrition security. However, in 2022, mid-season drought and tropical cyclones regrettably reduced the overall performance of the agricultural sector. To this end, the climate change conundrum has continued to be an albatross. The United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement should remain the primary platform for negotiating our collective global response to climate change. All measures taken to achieve the targets and commitments set under the Paris Agreement have to be implemented. Furthermore, the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities in light of the different national circumstances must also be reflected. Financing for climate change has remained inadequate, leaving the scope for effective and just transition to renewable energy among developing countries under serious threat. It is our hope that at COP27 in Egypt later this year, the developed countries will deliver more concrete action on climate change, not just for mitigation targets,
but also in relation to adaptation, loss and damage, climate-specific finance, technology transfer, and capacity building. In our case, Zimbabwe is making concerted and deliberate efforts to integrate climate action into our national policies, strategies, and planning. This includes strengthening resilience and adaptive capacity of the most vulnerable in our society. Additionally, my government is implementing an ambitious program to increase the number of dams for irrigation. The program is expected to create green belts across the country as we reduce dependency on rain-fed agricultural activities while enhancing export-led production and productivity. Our comprehensive agriculture transformation strategy is focused on increasing production and productivity across the agriculture spectrum. This was instrumental in our unprecedented realization of national wheat self-sufficiency as well as increased exports in horticulture. The provision of technical extension services for improved land and water use has seen widespread adoption of climate-smart agricultural innovations with evident upward increase of incomes among communal and smallholder farmers, as well as women and youth in agriculture. Mr. President, Zimbabwe is committed to Agenda 2030 and has to this end mainstreamed the 17 SDGs into our National Economic Development Blueprint. The National Development Strategy, we acknowledge the support of the United Nations in the alignment of this strategy to the Sustainable Development Goals. Economic reforms have been implemented, resulting in significant progress in sectors such as agriculture, manufacturing, mining, and tourism. Our Zimbabwe is open for business mantra has fostered the private sector for inclusive and sustainable development. Massive infrastructure development projects, which include the dams, energy plants, and the roads, have broadened our national economic asset base, as well as production and productivity enablers, while enhancing regional connectivity and integration. The current global financial architecture has demonstrated its inadequacies to address the challenges that confront us. Increasing and unsustainable debt burden, prohibitive cost of borrowing, illicit financial flows, and exploitation of natural resources from developing countries have all combined to relegate developing countries to the periphery of the global financial system. There is therefore need for a global financial system which is just, more inclusive, and responsive to the challenges we face. Equally, the international trade architecture under the World Trade Organization has remained largely exclusive and indifferent to the needs of developing countries. The African Continental Free Trade Area is thus expected to be the panacea for Africa to trade and stimulate economic growth and development. The AfCFTA must be complemented as we strive to improve production and trade in goods and services. Liberalization of services and the strengthening of competition policy and intellectual property rights, as well as the adoption of digital trade, should also be enhanced. Mr. President,
Education is a key driver of sustainable development with a direct impact on SDG 4, SDG 5, on gender equality, and SDG 17 on partnerships for the goals. Zimbabwe has embarked on reforms based on our heritage-based education 5.0 model, which emphasizes on science, technology, innovation, and industrialization. These are indeed necessary tools to leap forward the modernization and industrialization of our countries in the developing world. My government is equally providing quality, inclusive, and accessible education through the rollout of a phased free primary school education system. The Transforming Education Summit during this high-level week is a timely and a welcome development which should help revitalize the education sector, more so after COVID-19 induced disruptions. My country knows that more work needs to be done globally to close the gender gaps that are often aggravated in times of crisis. Opportunities are being created for all Zimbabweans, especially for women and the youth, to realize their individual and their collective potential. Milestones have thus been achieved in the implementation of SDG 5 on gender equality, leading to expanded empowerment and employment opportunities for both the women and the youth. The proportional representation for women in Parliament is enshrined in the Constitution. Under my leadership, Zimbabwe has legislated reserved youth seats in the National Assembly. To further strengthen participatory democracy and good governance, my government has introduced a 30% quota for women in local authorities. This is more important as women bear the brunt of poor service delivery at the local level. The establishment of gender and youth focal desks within government ministries has helped to mainstream the issues of young people, particularly young women. Mr. President, sustainable socio-economic development is an indispensable imperative for the enjoyment of the fundamental rights of any people. The policy of devolution and decentralization has seen increased budgetary support directly to the local authorities. Communities right at the village, ward, and district levels are now making independent decisions and prioritizing their programs and projects informed by the most pressing needs at their level. This has seen the rapid construction of schools, clinics, water and sanitation infrastructure, and other social amenities in the most remote areas of Zimbabwe. In the same vein, my government is promoting heritage-based rural industrialization to guarantee improved livelihoods and incomes of all communities based on their respective unique natural resources endowments. Mr. President, Zimbabwe is modernizing, industrializing, based on our local resources and the human capital base. Inspired by the historic monument, the Great Zimbabwe, from which our country's name is derived, we are building our country brick by brick, stone upon stone, with the support of our friends and partners. As my government continues to entrench democracy, good governance, and the rule of law, we are committed to vibrant, competitive, and peaceful political contestations. Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper
and slow down our progress and the realization of sustainable and inclusive development. Zimbabwe is a peace-loving country. We remain indebted to the SADC region and the African Union, as well as other progressive members in the Committee of Nations, for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe. We once again call for their immediate and unconditional removal. My country welcomes the findings of the United Nations Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights who visited Zimbabwe in 2021. Mr. President, at the international level, Zimbabwe has adopted an engagement and re-engagement policy. The policy is underpinned by the principles of mutual understanding and respect, cooperation, partnership, and shared values with other members of the international community. We desire to be a friend to all and an enemy to none. My country is greatly concerned that more than 20 years after the Durban Declaration and Program of Action, hate crimes, xenophobia, racial discrimination, and intolerance have continued to increase at an alarming rate, including at international level. There is need, therefore, to recommit to fighting these scourges in all their forms and manifestations. The spread of terrorism and intensification of all the conflicts on the African continent and throughout the world have been a setback to our quest to silence the guns. In Southern Africa, we remain seized with insecurity and a terrorist insurgency in northern parts of Cabo Delgado in Mozambique and the conflicts in parts of the Great Lakes region. Emboldened by our SADC regional philosophy that an injury to one is an injury to all, we continue to pool our resources to fight terrorism and other threats to peace, security, and stability in our region. We appeal to the United Nations to render the requisite support to our efforts to restore peace in the affected areas. Zimbabwe stands committed to playing its part for the realization of peace and security within various United Nations, African Union, and SADC peacekeeping and peace-building missions. The scale and gravity of our challenges today cannot be addressed through old structures and the old ways of doing business. Zimbabwe subscribes to the Ezulwini Consensus and the CITE Declaration as the sustainable approach to the reform of the United Nations Security Council. Mr. President, in conclusion, Zimbabwe reaffirms its commitment to the principles of the United Charter and the multilateralism in the resolution of the complex and intersecting challenges facing our world. The implementation of the inclusive 2030 agenda remains our biggest hope for the future we all want. There is indeed a more compelling case for enhanced solidarity, cooperation, and partnerships if we are to respond effectively to these challenges and ensure our collective survival. The United Nations should remain the beacon and a source of hope for the global citizenry. As leaders, we have a weighty burden and responsibility to make the United Nations deliver to the expectations of all the peoples of this world. I thank you for your kind attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Zimbabwe for the statement just made, and I request protocol
to escort His Excellency. Now the Assembly will hear an address by His Excellency Umaro Sissoco Embalo, President of the Republic of Guinea-Bissau. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Umaro Sissoco Embalo, President of the Republic of Guinea-Bissau, and to invite him to address the Assembly. Senhor Presidente, Mr. President, senhores chefes de Estado Honorable e de Heads Governo, of State and Government, senhor Secretário-Geral, Mr. General Secretary, minhas senhoras, ladies meus and senhores. gentlemen, Permitam-me expressar I would as like to minhas warmly calorosas felicitações congratulate ao senhor Kasaba Mr. Korossi, Kasaba da Korossi Hungria, from Hungary pela sua eleição na for qualidade de his election Presidente as the President of the 67ª sessão 77th session da Assembleia of Geral the United das Nations Nações General Unidas. Assembly. Gostaria também de saudar o I empenho would do also like Secretário-Geral to António congratulate Guterres the Secretary em prol da General paz Antonio do Guterres mundo e for his congratular commitment to world o peace senhor Abdullah and Said Mr. Abdullah das Sahid Maldivas from the pelos Maldives resultados alcançados for the results that he durante o seu achieved mandato. during his term. Senhor Presidente, Mr. President, muito já foi dito much pelos has been eminentes said by oradores the eminent que me speakers antecederam nesta who were tribuna, before me on this que permite podium, evitar certas repetições which allows me to avoid e é certain chegada a repetition. hora de pensarmos The numa time has solução come global for us to think e duradoura, of a global and através da lasting solidariedade, solution sustentabilidade based on e a solidarity, ciência, como sustainability, tema science, desta sessão as the nos themes convida of this a fazer. session calls us to do. Pois a solução de muitos dos Because the nossos solution problemas to many of our está na problems reflexão is in the conjunta joint reflection, e na solidariedade global, global na solidarity, condução de and ações the pursuit concertadas of e concerted and coletivas. collective actions. A pandemia de Covid-19 nos The relembrou COVID-19 tragicamente pandemic tragically que reminded vivemos us no mundo that we live globalizado, in a globalized que a world, vida de todos os that the seres lives humanos of all human tem igual beings valor have equal e que a value, humanidade that humanity is é one, uma e tem destino and that we comum. have a common destiny. Devemos partilhar conhecimentos We must share científicos scientific e garantir knowledge and o acesso ensure equitativo equitable access às to vacinas. vaccines. Senhor Presidente, nos Mr. últimos President, 2 anos conseguimos criar During the last 2 years, maior we were able to estabilidade create política greater no nosso political país, stability in our country, reafirmar o nosso papel reaffirm no our continente role in the africano, African continent, retomar o nosso and lugar reclaim no our concerto place das in nações. the concert of nations. Contudo, o contexto internacional However, the não international favorece context o does cabal not favor desempenho the do nosso full plano de implementation desenvolvimento, of our development e, plan, sobretudo, no que concerne particularly à in realização respect dos to objetivos the do achievement of desenvolvimento the sustentável. Sustainable Development Goals. Nós, em África, estamos também Africa, a sentir we're also as consequências da guerra na The Ucrânia, consequences of the que war in infelizmente Ukraine, está a ter grande impacto, whose impact em is particular no unfortunately setor da energia broad, e da agricultura. particularly in A the inflação energy and e aumento agricultural dos sectors. preços dos cereais e dos outros Inflation and produtos increased alimentares prices of grains and básicos other staples agravou have consideravelmente considerably worsened a uma food situação situation that alimentar was already já challenging. bastante difícil. A Guiné-Bissau é país costeiro, Guinea-Bissau is a com uma coastal grande parte country with a great insular. number of islands. Temos feito muitos We have esforços dedicated much effort no to concerne mitigation a mitigação e adaptação. and the adaptation. Almejamos que a COP27 And we hope that seja COP27 passo determinante will be a na deciding step definição e adoção in de defining estratégias and adopting concretas concrete para strategies minimizar to os minimize impactos the negativos negative impacts das alterações of climate climáticas. changes. Senhor Presidente, Mr. President, permitam-me, na qualidade de Presidente da allow me, Autoridade dos as Chefes de Estado the e do chairman of Governo the authority da of the África Ocidental, ECOWAS, a heads CEDEAO, of state and government, recordar a nossa sub-região to que remind you enfrenta that grandes our desafios sub-region em faces matéria de great segurança security e que challenges precisamos de paz and that para we need garantir peace o in desenvolvimento order to e o ensure the bem-estar development and das nossas well-being populações, of our que people, constituem who a nossa primeira are our riqueza. primary wealth. A estabilidade de grande parte The do nosso stability continente em of a geral great part of our e continent África in Ocidental general, em and of West particular Africa in está particular, ameaçada pela insegurança threatened causada pelo by terrorismo the insecurity caused extremismo by terrorism, violento e a criminalidade violent
transnacional, com o agravante das violações dos princípios do Estado de Direito e da democracia. A CEDEAO criou quadro político, jurídico e mecanismos estruturais para a prevenção e resolução de crises políticas, institucionais, mas, contudo, os desafios permanecem inúmeros e difíceis de resolver. Precisamos da ajuda internacional para travar o avanço do terrorismo na África Ocidental e em toda a zona do Sahel. Trata-se de uma ameaça à paz, à segurança internacionais, que para ser eficazmente combatida deve necessariamente envolver toda a comunidade internacional e a ONU em particular. Senhor Presidente, fui recentemente escolhido para presidir a Aliança dos Líderes Africanos contra a Malária, ALMA. E de acordo com os dados da OMS, 96% dos casos globais de malária e 98% das mortes por malária ocorrem em África. O nosso continente não atingiu de reduzir a incidência e a mortalidade da malária em 40% até 2020, uma etapa fundamental na eliminação da malária no continente africano até 2030. E por isso, mais do que nunca, precisamos de tomar medidas adequadas para proteger a todos. Em todos os lugares das doenças infecciosas, gostaria de aproveitar esta oportunidade para convidar todos os países, governos, doadores e parceiros de desenvolvimento a contribuírem para reabastecimento do Fundo Global. Juntos e de maneira solidária, podemos acabar com a malária de uma vez por todas e salvar milhões de vidas humanas. Senhor Presidente, falando da solidariedade entre os Estados e povos, não podemos esquecer de mencionar Cuba e a necessidade do embargo americano contra este país irmão ser imediatamente levantado. Para concluir, quero enfatizar que a Guiné-Bissau, apesar de ser um pequeno país com meios limitados, não poupará os seus esforços com vista a contribuir para a manutenção da paz, da estabilidade e a proteção do nosso planeta. Estamos determinados em continuar a participar ativamente na consolidação do multilateralismo e na promoção do diálogo e da cooperação entre os países e povos do mundo. Muito obrigado. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Guinea-Bissau for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Azale Assoumani, President of the Union of Comoros. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Azale Assoumani, President of the Union of Comoros, and to invite him to address the Assembly. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, President of the General Assembly, Excellences, Monsieur le Secrétaire général, Secretary General, Majesté, Altesse, Excellences, distingués représentants des pays et des institutions en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, Member States, ladies and Assalamu gentlemen, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais avant tout propos adresser mes chaleureuses félicitations à Son Excellence M. Abdullah Shahid pour l'efficacité avec laquelle il a dirigé les travaux de la 66e session de notre Assemblée, à Son Excellence M. Djaba Korosi qui lui succède pour sa brillante élection et lui assurer de la solidarité des Comores pour réussir à sa mission. J'adresse aussi mes remerciements à Son Excellence,
M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, pour son investissement soutenu ainsi que celui de l'ensemble de ses équipes au service de la paix et du développement. Majesté, Altesse, Excellence, honorable assistance. Cette 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU se tient à un moment particulièrement délicat de la vie de la communauté internationale. D'une année à l'autre, la face du monde change profondément. Il y a 3 ans, en effet, nos pays sont entrés dans la plus lourde crise sanitaire de leur histoire, marquée par la pandémie de Covid-19. Cette pandémie, comme vous l'avez suivi, a mis à genoux tous les pays du monde et démontre que, petits ou grands, nous sommes tous égaux devant le risque épidémiologique qui est aujourd'hui l'un des pires scénarios auxquels doit faire face notre village planétaire. À cet égard, l'Union des Comores tient, une fois encore, à adresser ses remerciements et sa reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour fournir en quelques mois des solutions efficaces permettant de redonner espoir au monde et de sortir progressivement de cette crise qui a sérieusement ébranlé les économies mondiales. Et comme si tout cela ne suffisait pas, une autre crise causée par l'invasion de l'Ukraine est venue montrer à nouveau et de la façon dramatique la fragilité du système multilatéral qui nous réunit pourtant aujourd'hui. Nous voyons renchérir au fil des jours le prix du blé et des autres produits alimentaires à des niveaux jamais atteints, ce qui met en péril la sécurité alimentaire en multipliant les risques de pénurie et de famine. Et c'est pourquoi mon pays condamne avec la plus grande fermeté cette invasion, un acte de notre temps, et exhorte la communauté internationale de convaincre la Russie et l'Ukraine de reprendre dans les meilleurs délais les chemins du dialogue et du respect mutuel, seul élément capable d'ouvrir la voie à la cessation des hostilités. Je voudrais au reste saluer les accords d'Istanbul de juillet dernier, menés sous les auspices du président turc, M. Erdogan, du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, visant à permettre l'exportation de millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens. Ces accords, qui méritent d'être consolidés, sont la preuve que le dialogue peut et doit toujours prévaloir pour éviter au monde de plonger dans le chaos et la misère. Honorable assistance, outre les préoccupations liées aux conflits, aux crises sanitaires et alimentaires actuelles, la communauté des nations doit poursuivre sa quête de solutions idoines aux problèmes politiques et territoriaux liés à la souveraineté des États et à la dignité des nations. C'est dans ce sens que je réitère ici, au nom de ma délégation, l'impérieuse nécessité de trouver une solution rapide, juste et équitable à l'injustice flagrante que subit la Palestine. Nous devons trouver en effet une solution qui consacre le droit du peuple palestinien à disposer d'un État souverain avec Jérusalem-Est pour capitale, vivant en harmonie, en parfaite sécurité avec l'État d'Israël, car, comme dit l'adage comorien, on choisit les amis, mais on ne choisit pas les voisins. S'agissant de la question du Sahara marocain, je tiens à réitérer ici la puissante faille de l'Union des Comores au principe de la marocanité du Sahara. L'initiative marocaine d'autonomie de cette région dans le cadre de la souveraineté du royaume chérifien constitue à nos yeux la meilleure base pour parvenir à une solution rapide, pragmatique et durable à ce conflit régional qui n'a que trop duré. Ainsi, mon gouvernement
encourage fortement le dialogue entre nos deux pays frères que sont le Maroc et l'Algérie et salue toutes les initiatives susceptibles de contribuer à assurer la paix dans cette région, en particulier la relance du processus politique sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le même chapitre, relative à la souveraineté des États, l'Union des Comores renouvelle sa position sur la nécessité pour la République populaire de Chine de recouvrer son intégrité sur la présence chinoise de Taïwan. Dans ce contexte, et compte tenu des menaces qui pèsent aujourd'hui sur la paix, que chacun perçoit et appréhende, mon gouvernement invite toutes les parties prenantes aux différents conflits de faire preuve de retenue et d'esprit de responsabilité. S'agissant de la situation hautement préoccupante du Sahel, nous savons par expérience combien il est dangereux de laisser naître des foyers de tension qui deviennent ensuite des terreaux fertiles à l'expansion du terrorisme international. Mon gouvernement est d'autant plus attentif à cette question que nous avons vu monter en puissance en Afrique australe, le phénomène barbare des Shebab qui constitue une menace au sol et en mer pour l'ensemble du continent. Je réaffirme ici, comme je l'ai dit, comme je l'ai fait l'année dernière, devant cette auguste assemblée, que ces groupes qui menacent la paix dans le monde ne sont pas des musulmans. Ce sont tout simplement des terroristes qui n'ont rien à voir avec l'islam, une religion de paix, de tolérance et de vivre ensemble. Toutefois, nous sommes conscients que derrière ces phénomènes terroristes contemporains que nous devons combattre énergiquement se cachent aussi beaucoup de frustration au sein d'une jeunesse sans repère et un mal d'avenir. À cet égard, j'en appelle aux grandes puissances de ce monde, en rappelant que si leur appui est capital pour contribuer au développement économique et social des États les plus menacés, celui-ci devrait être conçu de façon à répondre aussi aux aspirations des peuples bénéficiaires. Je suis convaincu que pour consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde, rien ne vaut la prévention, car c'est le seul moyen de parvenir à régler en amont, par le dialogue et la diplomatie, les questions complexes qui menacent la paix dans le monde. Je ne peux parler de conflits sans évoquer le différend territorial qui oppose mon pays à la France sur l'île comorienne de Mayotte. Mon gouvernement, comme tous ceux qui l'ont précédé, tient à rappeler de manière solennelle devant cette auguste assemblée et conformément au droit international le caractère comorien de cette île soustraite à la souveraineté comorienne lors du processus de décolonisation de notre pays. La gestion de ce dossier douloureux qui dure depuis plus d'une quarantaine d'années voit fort heureusement s'ouvrir des perspectives nouvelles avec l'esprit de dialogue qui s'est créé entre les parties comoriennes et françaises. Honorable assistance, les principes et les valeurs de l'ONU sont aujourd'hui rassemblés autour des objectifs de développement durable dont chaque pays en a fait sa priorité. Il convient de rappeler que le changement climatique constitue un des maillons importants de ces objectifs de développement durable. Or, des régions entières sont appelées tout simplement à disparaître, alors que d'autres sont soumises au quotidien à l'intensification des phénomènes climatiques tels que les inondations, les sécheresses intenses, les incidents, les incendies, les régions du littoral ou l'acidification des océans. Si cette catastrophe n'épargne aucun pays ni aucune région, il convient de souligner que le cas des États insulaires en développement comme les Comores est encore plus préoccupant et mérite une plus grande attention de la part des dirigeants que nous sommes. Et je saisis d'ailleurs cette occasion pour renouveler nos condoléances ainsi que notre soutien et notre sympathie aux autorités, au peuple pakistanais, à travers elles, aux familles endeuillées, aux sinistrés suite aux fortes inondations qui ont affecté ce pays frère. Nos États, dans leur ensemble, sont également confrontés
à d'autres phénomènes dangereux tels que la piraterie, la pollution, la pêche illicite, le pillage de ressources amères, le trafic humain et le trafic de drogue, qui nécessitent notre plus haute attention. Mon gouvernement s'associe à toutes les initiatives régionales et mondiales pour mener un combat sans merci contre ces actes barbares qui sont une des menaces majeures pour la sécurité des biens et des personnes. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours accordé une grande importance à la dimension sécuritaire dans notre région géostratégique, notamment dans la zone du canal de Mozambique et de la région sud-ouest de l'océan Indien. Honorable Assistance, mon pays, l'Union des Comores, vient de fêter ses 47 années d'indépendance. Bien que les 2 premières décennies qui ont suivi cette liberté retrouvée aient été émaillées de troubles, d'agitation et d'instabilité politique, cela fait plus de 20 ans, alhamdulillah, maintenant que le pays a renoué avec la paix et la stabilité. Il s'avère alors nécessaire de tout mettre en œuvre pour consolider et pérenniser cette stabilité politique retrouvée car elle constitue un réel gage de développement socio-économique du pays. Notre salut réside en effet en une société apaisée, soudée et de plus en plus inclusive de toutes les structures qui la composent. C'est ainsi que dans la perspective de meilleure cohésion nationale, à mi-mandat, nous avons tenu en février dernier un dialogue politique national visant à rassembler davantage les Comoriennes et les Comoriens autour d'objectifs essentiels, à savoir la paix, la sécurité et l'unité nationale en vue d'un développement socio-économique durable. Vous comprendrez pourquoi je tiens à remercier tous les partenaires qui ont bien voulu apporter leur soutien à ce dialogue. Je reste convaincu que toutes les forces vives de la nation qui ont pris part à ce rendez-vous important œuvreront dans le sens de la consolidation des acquis de ces 20 dernières années en matière de droits humains, d'alternance démocratique et ainsi avancer dans le développement du pays. Et s'agissant des droits de l'homme, permettez-moi de souligner que mon pays collabore étroitement avec les instances régionales et internationales qui en ont la charge et a passé avec succès le mécanisme quadriennal de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme en 2019. Les réformes essentielles, constitutionnelles et législatives menées corroborent en effet la volonté de mon pays de faire des droits de l'homme une priorité nationale. Monsieur le Président, honorable assistance, sur le plan social, comme pour ailleurs, la Covid-19 a occupé les esprits et obligé les pays à accorder la priorité à sa gestion. L'Union des Comores en a connu 2 vagues, dont la seconde s'est avérée plus virulente, avec de nombreuses victimes. Néanmoins, la situation a été maîtrisée dans le pays grâce aux mesures anticipées, aux dispositions prises par les autorités, dans ce sens soutenues en cela par tous nos partenaires bi- et multilatéraux, les communautés et la société civile, que nous tenons ici à remercier à nous. Il faut dire que même si l'Union des Comores, Dieu merci, aujourd'hui classée dans la catégorie verte, la vigilance est à observer, surtout étant un pays insulaire, afin d'éviter une nouvelle progression de cette maladie. Par conséquent, le gouvernement comorien déploie des efforts considérables pour accompagner la population au quotidien, notamment en ces temps de crise alimentaire mondiale résultant de la Covid et aggravée par la crise russo-ukrainienne. Monsieur le Président, je salue l'action de tous les partenaires au développement des Comores et leur renouvelle ici mes remerciements. Avec le système des Nations Unies, le nouveau plan cadre pour le développement durable qui vient d'être signé pour les 5 ans à venir intègre parfaitement les priorités retenues par le plan Comores émergente, cadre de référence par excellence du développement de notre pays. Tous ces efforts conjugués du gouvernement et des partenaires bi- et multilatéraux doivent converger vers un objectif majeur, celui de l'émergence de notre pays
d'ici 2030. À ce titre, nous comptons organiser au pays, au début du mois de décembre prochain, un séminaire de suivi de la conférence des partenaires au développement qui s'est tenue en France en 2019 afin de mobiliser les promesses faites pour accompagner ce défi de l'émergence d'ici 2030. Et je devrais ainsi, du haut de cette tribune, lancer un appel amical et fraternel à tous nos partenaires pour que nous trouvions ensemble des voies et moyens d'évoluer vers la concrétisation de nos engagements à Paris visant à financer les divers projets retenus dans ce programme. Au niveau régional, j'accorde une importance toute particulière dans la coopération de proximité qui existe entre les Comores et les pays avec lesquels nous partageons un destin commun dans la zone de l'océan Indien. L'Union des Comores participe d'autre part aux efforts régionaux visant à assurer la sécurité dans la zone est-africaine et apporte dans ce contexte son soutien à la République sœur du Mozambique dans sa lutte contre le terrorisme, un fléau qui n'épargne aucun pays. La solidarité régionale internationale doit ainsi prévaloir pour mener un combat sans merci contre ce fléau et assurer notre sécurité à tous. Notre présence chaque année ici aux Nations Unies est la preuve irréfutable de l'intérêt que nous accordons au multilatéralisme et de notre conviction sur le rôle majeur de cette organisation pour davantage humaniser le monde. Elle traduit cette année une détermination commune entre plus forte et inérablable à agir pour le bien de nos peuples respectifs. Et pour conclure, je voudrais insister sur la nécessité pour la communauté internationale de continuer à être unie et solidaire, car c'est ensemble, dans un cadre organisé, que nous trouverons les solutions appropriées aux grands défis de notre temps pour plus de paix, de progrès et pour le meilleur de nous tous et des générations à venir. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Union of the Comoros for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency George Mani Weah, President of the Republic of Liberia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Liberia, to welcome His Excellency George Manuel, President of the Republic of Liberia, and invite him to address the Assembly. His Excellency Saba Korosi, President of the 77th United Nations General Assembly, His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I'm honored to address this 77th section of the United Nations General Assembly on behalf of the government and people of Liberia. Let me congratulate His Excellency Saba Korosi on his election as President of this 77 sections of the United Nations General Assembly and assure him of Liberia's further support. I would also like to commend your predecessor, His Excellency Mr. Abdullah Shahid, for a job well done in administering the affairs of the 76 sections of the General Assembly. Let me also extend my profound thanks and appreciation to His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, for his remarkable and visionary leadership. This year's Assembly is taking place at a difficult time when even as the world is recovering from the scourge of COVID-19. We continue to face the challenges of the war in Ukraine, climate change and its devastating effects on our environment.
Just as the Ukrainian people are enduring the harsh impact of this unwarranted military incursion, the rest of the world is feeling the harsh consequences of economic downturn caused by disruption in global supply chain, food insecurity, and rising prices of basic goods and services. The theme of this year's assembly, a watershed movement, transformative solutions to interlocking challenges, is both appropriate and meaningful. It not only reminds us about the current state of our world and provide us the space to reflect on the multiple challenges that confront us today. They include the health and socio-economic impacts of the COVID-19 pandemic, the devastating effects of climate change, environmental concerns, poverty reduction, food insecurity, and gender inequality. The challenges confronting the world today will require immediate collective global actions with the United Nations at the center of the search for solutions. In so doing, we must give special consideration to the needs of developing countries, particularly the least developed countries, in line with the Doha Program of Action for Least Developed Countries for the decade 2022-2031. Working together with the United Nations family, Liberia hereby commits to protect our planet, to promote peace, prevent conflicts, to ensure sustainable financing, and to boost partnership. Mr. President, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, this commitment is reflected in the proper agenda for prosperity and development, which embodies the expressions of our shared determination to achieve peace, prosperity, national development, address extreme poverty, inequalities, regional disparities, infrastructure deficit, climate change, and equitable distribution of our national wealth. Given Liberia's youthful populations of more than 60%, my government initiated a youth rehabilitation and empowerment program, the socio-economic empowerment of disadvantaged youth project, between 2019 and 2021, with the subsequent launch of a $13 million United States national fund drive for the rehabilitation and empowerment of at-risk youth in Liberia. We remain of the firm conviction that when empowered, our youth can be a positive force for good. As Liberia Feminine in Chief, women empowerment and the promotion of gender equality remain key priorities of my government. Women do not only comprise almost half of our country's population, but they also play important roles at all levels of society and must be given equal deserved attention, support, and a place at the leadership and governance table in our society. To this end, we have developed a legal framework, including the ratification of regional and international instruments to address gender inequality, which are being carried out as a result of social, cultural perception, practices, and stereotypes that support male dominance and the subordination of women. I would like to inform you that my government, together with the UN partners, is implementing the EU Spotlight Initiative
to end violence and harmful traditional practices against women and girls and promote their sexual and productive health and rights. Furthermore, the government of Liberia is currently implementing a $50 million United States ECOWAS-funded project to enhance the capacity of female entrepreneurs. Mr. President, I wish to express Liberia's sincere gratitude to our local and international partners, both multilateral and bilateral, for their continued support to our national efforts in combating the pandemic. As a result of that support, Liberia is well on its way to achieving herd immunity, hopefully by the end of this year, with 67% of the population already fully vaccinated. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, my government continues to take actions through the formulations of new policy framework and strategic interventions to address the impacts of climate change and protect the environment. Liberia commits to achieving a target of 64% reduction in carbon emission below business as usual by 2030. We anticipate that the United Nations Climate Change Conference in Egypt, COP27, will provide the opportunity to accelerate actions towards the goal of the Paris Agreement and the UN Framework Convention on Climate Change. Mr. President, Excellencies, sustainable development can take place only in a peaceful and secure environment. In fulfillment of our commitment to the maintenance of regional and global peace and security, Liberia takes pride as a troop-contributing country, with Liberian troops and other security apparatus serving in the United Nations multidimensional integrated stabilization mission in Mali, the United Nations mission in South Sudan, and the United Nations Interim Security Forces for Abai. We thank the United Nations and our bilateral, international, multilateral partners for the support we continue to receive in facilitating our contribution to global and regional peace and security. Mr. President, Excellencies, I am pleased to report that the IMF latest appraisal of the ongoing program it has with Liberia is very positive. It shows that inflation rates have been significantly reduced. There are now better prospects for economic growth compared to previous years in spite of the negative effects of COVID-19. Our effort at instituting new policy measures to fight grabs were also particularly commended in the report, along with our adherence to prudent fiscal management. Mr. President, distinguished ladies and gentlemen, democracy in Liberia also continues to grow from strength to strength. After many years of civil upheaval, Liberia is becoming a stronghold for peace and a safe haven for democracy. This is because we have taken actions in the last few years to build and strengthen democratic institutions such as the press and the Liberian judiciary. We have put forward new legislation that empower the media while eradicating those
that have tended to suppress free speech. I am proud to say that from the beginning of my administration to date, there is no political prisoner in Liberia. Our regional conferences of the Mana River Union and the ECOWAS, which have been called to discuss efforts to restore democracy in a few troubled spots in our West African region, Liberia has constantly and consistently pleaded for a strict adherence to constitutional terms limit and for a return to democratic civilian rule in cases of military takeover. Liberia is expected to hold presidential and legislative elections in October 2023. The forthcoming election will be crucial to consolidating our democracy. In this regard, I wish to underscore my government's unwavering commitment to ensuring that the enabling environment continues to exist for the conduct of peaceful, free, fair, transparent, and inclusive elections. This is in keeping with my commitment to ensure that the democratic will of the Liberian people is respected at all times. In the run-up to the 2023 elections, it is incumbent upon all prospective candidates to avoid the incitement of violence and any other behavior that could deprive the Liberian people of the peaceful space that they need to freely exercise their franchise and freely express their political will in choosing their leaders. We must let the people decide, and then we must respect their decision. This is indeed the true essence of democracy. Mr. President, Excellencies, if we must advance common good of humanity, the implementation of the 2030 Agenda and the attainment of the Sustainable Development Goals, then international cooperation must be given primacy, and the principles of solidarity must have its rightful place. We have the platform to generate the transformative solutions we seek. The world is watching. Our people are watching. And we must now seize the moment, confront the challenges, and collectively endeavor to lift the poor from poverty and hunger, sickness and disease, and ensure progress, development, and prosperity for all. At the same time, we must protect our planet, guarantee and maintain global peace, security, and stability. Mr. President, we must pursue efforts to make the United Nations more efficient, more effective, more inclusive, more accountable, and more suited for the purpose. I thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Liberia for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic of Somalia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic
of Somalia and to invite him to address the Assembly. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency, the President of the 77th Session of the United Nations General Assembly, Heads of States and Governments, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocols observed. It's a great honor and privilege to address the 77th Session of the United Nations General Assembly here in New York today. At this particular challenging time in human history, I welcome the important theme of this session which direct us all to find a transformative joint solution to the various interlocking challenges we face today. There is absolutely no doubt that today we as a community of nations collectively face the most challenging socio-economic and environmental situation we have experienced in the modern history. In fact, I can say with sadness that the situation is dire and potentially existential. Therefore, without transformative and urgent implementable solutions to these interlocking challenges of our times, the small window of opportunity we have to act together will pass to the detriment of all our citizens and the world. Our actions today will surely determine our fate and that of the generations to come. The burden of all our shoulders is heavy, and failure is not an option. Excellencies, ladies and gentlemen, most of the world is still recovering from the devastating health and socio-economic impact of the global COVID-19 pandemic. This pandemic was unprecedented in its impact on the daily lives of all citizens across the world, in that it changed the way we live forever and clearly presented how unprepared the world is for such shocks and disruptions. In addition, the COVID-19 pandemic painfully illustrated how far apart the world is in the development and the ability to respond to such a huge crisis through the top-down distribution of the vaccines, with richer nations being able to invest in the distribution life-saving vaccines more rapidly for their citizens, while the developing countries like Somalia waited for whatever was available and they could afford were gifted by the international partners. While this vaccine inequally is symbolic of the existing developmental divide between the developed and the developing world, we as a community of nations understood that we must and can stand together to overcome even the greatest challenge if we have a strong global system of cooperation, collaboration, and action. In this regard, the Somali federal government is grateful to all the dedicated medical professionals on the COVID-19 front line and bilateral and multilateral partners who supported our national effort to vaccine our people and provide protection for their livelihoods through the difficult COVID-19 crisis. Today, we must ensure the global inequality of the COVID-19 vaccine is not replicated with the looming food security crisis. Our world is becoming less secure through recurring conflict and increasing international terrorism and the destructive impact of the climate change. I cannot prioritize between these three interlocking challenges because they are equally as dangerous and directly harmful. Any progress we made anywhere in the world on achieving the vital UN Sustainable Development Goals by 2030. In fact, these complex and interconnected crises are the drivers of today's unprecedented international humanitarian crisis: food insecurity, rapid urbanization, and the burdensome international cost of living crisis, which is pushing most of the world's population into a poverty. Indeed, we are at the unbearable juncture in human history where citizens are looking to their respective governments
an international multilateral system to provide meaningful policy response which are anchored on transformative and sustainable solutions. Accordingly, we as a community of nations must be more optimistic and work even more closely together rather than retreat to nationalistic isolation, which does not and cannot serve our global citizenry in this new age of interconnectivity and interdependency. In Somalia, we are working tirelessly to transition from over 2 decades of devastating conflict, droughts, famine, and developmental stagnation to a new age of stability, progress, and prosperity. However, despite our continuing effort, Somalia and its resilient people are facing some of the most complex and interconnected crises in the world. The crises include ongoing regional droughts, which is directly threatening the lives and the livelihoods of Somalia's most vulnerable communities. In fact, our government has called on all its business community, diaspora, and international partners international partners to work with us to do everything possible to avert a possible looming famine. We urge all our partners to heed our call and work with us to provide immediate support and relief to the most affected communities. In the long term, we must collectively work together to ensure that we mitigate the acceleration of the dangerous and costly climate crisis through meeting the commitment to invest in and adequately finance climate adaptation in most affected and vulnerable regions of the world, including sub-Saharan Africa. Key areas of investment must be sustainable water management, biodiversity protection to enhance food security, climate-smart agriculture, resilient infrastructure, and most investment in renewable energy. In Somalia, for the first time, we've established a new Ministry of Environment and Climate Change to lead on the urgent process of addressing the devastating impact of our national and regional environmental deterioration. Somalia is caught between floods and droughts annually owing to climate change and poor infrastructure. Our people, who have a long tradition of living harmoniously with nature, unfairly contributing to poisonous emissions warming the earth, are the ones that are paying with their lives today. We are therefore taking the matter of protecting our environment seriously because we know climate change is real and we are living with the evidence of its painful and destructive reality today. We also know that Somalia and the rest of the world cannot develop sustainably without the global climate crisis being jointly addressed quickly and effectively, because our whole way of life and most importantly job-creating productive sectors of our economy, including agriculture, livestock, fisheries, and the wider blue economy, depend on the climate. Excellencies, ladies and gentlemen, terrorists are making our world less safe by the day. Terrorism remains a persistent and complex challenge which both contributes to and exacerbates all other crises, including food insecurity, displacement of people from their homes, and climate change. Terrorists have no religion or human values. They are violent criminals who seek to simply terrorize innocent people. We must continue to stand up to them with all our collective strength and effort. Nowhere in the world has there been an example of terrorist organizations succeeding against a united governments and people, let alone govern justly as they falsely claim. The most important lesson we have learned in the long modern war against international terrorists and the terrorism is that neither can be contained or degraded.
They need to be comprehensively defeated wherever they are. In Somalia, we are actively fighting the terrorist group called Al-Shabaab, who are Al-Qaeda affiliate, and ISIS separately. Both are criminally misrepresenting the beautiful and the peaceful Islamic religion and values to destabilize the region, and in the process terrorize the Somali people and their brothers and sisters in the neighboring countries and across the world. In recent weeks, the unprovoked, violent and senseless actions of Al-Shabaab against innocent civilians across Somalia has highlighted the urgent need for an expedited common national and international response to defeating them on a permanent basis to advance regional and global security. At the height of the humanitarian crisis, this group, which falsely claims to be Islamic, blew up desperately needed water wells, water catchments, banned transport carrying food, and killed innocent people who were already struggling to live because of the impact of the severe drought in our country today. This is the true criminal and despicable face and intentions of the terrorists and terrorism. On our part, the Somali federal government and its federal member states, with the direct support of our brave and resilient people, are responding by challenging and defeating terrorist groups in major localities in which they still remain some parts. The Somali people have begun to organically rise up in support of their government's call to defeat themselves and their nation from the evils of terror. As recently as this past month, more towns and villages were recovered from our offensive military operations with the support of the local communities. We are now confident that some enhanced public support, our government will eliminate terrorism from Somalia. Because the Somali people have finally realized that Al-Shabaab's repressive actions will not end until we all take action to achieve this. In a nutshell, the Somali people now believe Al-Shabaab can and only be defeated, and this is our real source of energy and inspiration as a government in the fight against international terrorism. At the policy level, the Somali government will continue to work with all its partners, including the African Union Transition Mission in Somalia, in the fight against global terrorism. We are fully committed to doing the heavy lifting to secure our future. However, to deliver the killer blow to the violence and the insecurity, we must think past the notions of containing and degrading Al-Shabaab or any other terrorist organization anywhere in the world. We know these policies are no longer as effective as they were once thought to be at this advanced stage in the fight against the ever-evolving global terrorism threat. Instead, we need to focus all our joint effort on Somali government's new strategy of military, ideological, and financially challenging terrorism and terrorists to ensure that they are comprehensively defeated once and for all and quickly. Furthermore, the Somali government is sincerely committed to working with all the partners to effectively train, equip, and sustain its armed forces with a view to ongoing forward fully. That is the only long-term sustainable solution for stability and progress our country and the region and the world at large. This effort is Somali government is paying within the complex network of challenges of the climate change effects and the poverty at the present. Ladies and gentlemen, without predictable and committed national and international financing, it's not possible to realize a transformative solution to financing
it is not possible to realize transformative solution to the interlocking challenge we face today. In Somalia, we are working to enhance our economic capacity through a rigorous economic and financial reform program. This will strengthen Somalia's economic fundamental, improve public financial management, and mobilize more urgently needed domestic resources to respond to the crisis more sustainably and swiftly. We are very much grateful for international financing organizations like the World Bank and the IMF, who is supporting Somalia to make a real reform, economic and financial reform. However, given Somalia's fragile economic situation as a recovering post-conflict state, financing global development priorities must be underpinned by a common international commitment to support countries like ours with more concessionary financing, capacity building, and investment in all areas that can strengthen resilience to today's multiple crises, including climate change, security, and the provision of social protection for the most vulnerable in our societies. We must also facilitate and promote private sector investment and participation in overcoming these challenges to transition from simply what is now referred to as a corporate social responsibility to common social prosperity, in which we all contribute our fair share, and our governments must facilitate and improve further the enabling environment necessary for that private investment. In conclusion, there is no escaping the global vicious cycle of complex and interconnected crises which challenges our citizens and the wider world. More worryingly, they have become repetitive and without strong bilateral, multilateral, civil society and private sector partnership, they cannot be addressed effectively anywhere or by any single nation or geographic region alone. In the absence of urgent and effective joint action starting today, the dream of achieving the UN Sustainable Development Goals by 2030 will remain just that, a mere distant dream. On our part, the Somali government is committed and determined to defeat international terrorism with all our international partners, tackle extreme poverty, raise the environmental consciousness of our population, mitigate the worst of the climate change impact, and rebuild an inclusive, resilient, and people-centered society and economy through our successful ongoing socio-economic reform program. These are the basis for the transformative solutions that will help us mitigate and overcome the interlocking challenges that our nations face today and pave the way for a future progress and prosperity. The most important lessons we learned from dealing with the multiple complex and interconnected crises in Somalia is that we must not always be behind and plan for and respond to the worst cases of emergency. When we have many early national and international warning systems in place, it's better and more just and prudent to plan ahead and focus on building resilience by finding and financing durable solutions that help to deliver sustainable development for the most vulnerable across the world. In Somalia, we have a wise saying, and it is, one finger cannot wash a whole face. If we work together sincerely, collaboratively, as a community of nations, no challenge, no matter how big it is insurmountable. I thank you all. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Federal Republic of Somalia for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi,
I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and invite him to address the Assembly. Nous rendons d'abord grâce à Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, pour nous avoir permis de participer à ces assises ici, dans cette belle ville de New York, dans de très bonnes conditions. Excellence, Monsieur Sabah Korossi, président de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Excellence, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Majesté, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames, Messieurs. À l'entame de mes propos, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, d'exprimer à juste titre mes sincères remerciements à l'endroit du gouvernement et du peuple américain, plus particulièrement celui de New York, pour l'accueil et l'hospitalité légendaire réservée à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. Je voudrais également exprimer mes vives et chaleureuses félicitations à son Excellence Sabah Korossi pour sa brillante élection à la présidence de la 77e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le Burundi, à travers ma voix, vous assure, Monsieur le Président, de son plein soutien et entière coopération tout au long de votre mandat au service de l'humanité. Il me plaît par la même occasion d'exprimer ma profonde gratitude à votre prédécesseur, Monsieur Abdullah Shahid, pour le travail remarquable abattu dans des conditions extrêmement difficiles, marquées par la crise actuelle consécutive à la pandémie de Covid-19 et les crises sécuritaires dans plusieurs régions du monde. C'est dans ce même cadre que je rends hommage mérité au secrétaire général de notre organisation, M. Antonio Guterres, qui n'a ménagé aucun effort pour accomplir convenablement sa mission dans cette dure conjoncture marquée par diverses crises et paradoxes. Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, un adage burundais que je vous traduis directement ici, dans un climat de paix, la serpette peut servir de tondeuse. Pour dire que là où il y a la paix, tout est possible. Le monde d'aujourd'hui devrait s'en inspirer. Malheureusement, aujourd'hui, le monde est devenu une immense tour où nous assistons, nos yeux pleins de larmes, à des actes macabres dans certaines nations du monde à cause des guerres, des massacres horribles, des flux de réfugiés ainsi que l'insécurité alimentaire et la déstabilisation des systèmes économiques mondiaux. Les pays du monde sont en train aujourd'hui de subir des soubresauts de la situation en Ukraine. En Afrique, le terrorisme et l'extrémisme violent frappent encore dans la région du Sahel, dans la Corne de l'Afrique et en Afrique centrale, avec une tendance de l'étendre vers la région sud de l'Afrique. Il en est de même dans les autres parties du monde, car, à tort remarqué, le terrorisme n'a pas de frontières. Les changements climatiques qui causent des famines n'ont pas de limites. Mais ensemble, avec la volonté politique, nous pouvons vaincre ces fléaux. J'en suis confiant. J'en suis confiant. Et ça, c'est Monsieur le Président, car mon pays, le Burundi, en sait trop suite aux crises politiques répétitives que nous avons traversées, qui non seulement ont détruit les vies humaines, mais aussi l'environnement. Aujourd'hui, nous nous sommes rétablis
et le pays marche bien dans la voie vers son développement socio-économique. Le Burundi essaie de marcher dans cette ligne, profitant des dividendes de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la cohésion sociale retrouvée grâce au Burundi eux-mêmes, mais également à la contribution de la communauté internationale. Nous souhaitons donc que l'esprit de paix, de fraternité et de justice soit le souci de tous, pour que tous les peuples du monde jouissent pleinement de leur droit de bien vivre dans la dignité. Et sur le plan humanitaire, le Burundi a accueilli sur son sol, avec chaleur et dignité, les milliers de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo, toutes ethnies confondues. Excellences, Mesdames, Messieurs, la paix est un sujet qui nous tient à cœur. Son absence pèse lourdement sur la vie de nos peuples. C'est dans cet esprit que nous permettrons à aucun instant de nous dérober chaque fois qu'il s'agira d'exécuter des décisions sécuritaires issues de cette majestueuse et importante organisation internationale qu'est l'Organisation des Nations Unies. C'est dans ce souci que le Burundi ne cesse de se battre bec et ongle pour contribuer au retour de la paix dans le pays où elle est troublée, dans le cadre des Nations Unies ou dans celle de l'Union africaine ou de la région. En témoigne notre intervention en Somalie et en Centrafrique. Dans le même souci, le Burundi s'est engagé à contribuer au retour de la paix à la République démocratique du Congo dans le cadre de l'initiative de la communauté est-africaine. Je profite de cette occasion pour demander à la communauté internationale d'appuyer le processus de Nairobi pour secourir le peuple congolais en détresse. Toujours dans le cadre de la paix et la sécurité, la participation à cette session me suggère de solliciter très humblement l'implication des Nations Unies pour traquer les groupes terroristes qui commencent à s'infiltrer dans notre sous-région, sans oublier ceux qui sévissent déjà dans d'autres pays du monde. La communauté de l'Afrique de l'Est, dont le Burundi assure la présidence, vient d'accueillir un nouveau membre de la République démocratique du Congo. Et avec les autres chefs d'État des pays membres, nous nous sommes donnés comme objectif de stabiliser toute la communauté pour que les populations de nos pays, pour permettre aux populations de nos pays de se concentrer en fait au projet de développement socio-économique. C'est pour cette raison que le gouvernement burundais est en train de développer les infrastructures de transport telles que la voie routière, la voie ferrée et la voie aérienne, ainsi que le transport lacustre afin de réussir l'approche multimodale et interconnectée au niveau national et sous-régional qui s'impose à mon pays de manière incontournable. Le Burundi, ensemble avec la RDC et la Tanzanie, travaille étroitement pour réaliser le projet ambitieux de chemin de fer Uvinza, Musongati, Gitega, Bujumbura, Uvira et Kindu, devant relier les trois pays et les deux océans Atlantique et Indien. Ce méga-projet permettra non seulement de booster les économies des trois pays, mais également de faciliter la circulation des biens et des personnes dans la sous-région. Nous souhaitons que les États membres des Nations Unies se lèvent comme un seul homme pour protéger et promouvoir tous les droits humains dont doit jouir l'humanité sans distinction aucune. Nous apprécions ce qui se fait déjà aujourd'hui, mais il reste encore à faire pour que l'homme jouisse pleinement de tous les droits que lui confère la nature humaine. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour remercier vivement la communauté internationale pour les efforts qu'elle a fournis pour rétablir la paix et la stabilité dans mon pays.
Dans ce cadre, il me convient de porter à la connaissance de cette auguste assemblée qu'une justice équitable pour tous est aujourd'hui une réalité et que les droits de l'homme, dont le droit d'expression et de presse sont respectés sur toute l'étendue du territoire burundais. Mais malheureusement, certains fonctionnaires portant le flambeau de certaines institutions de notre organisation découragent ce développement positif par la politisation de la démocratie et de la lutte contre l'impunité. Dans certains pays, y compris le mien, quand la démocratie telle qu'elle est définie s'enracine, certains fonctionnaires des Nations Unies la dénaturent à la qualifiant d'incrédible ou est de non inclusive pour nous maintenir dans des tensions inutiles. Quand nous nous battons au quotidien contre l'impunité, certains fonctionnaires des Nations Unies cherchent encore à disqualifier nos actions. Il est alors grand temps, Monsieur le Président, que le Haut Commissariat des droits de l'homme soit en diapason avec l'ensemble des États membres pour avoir une lecture commune de la direction des politiques de nos pays au lieu de vouloir téléguider ces actions à travers des commissions et des bureaux des rapporteurs spéciaux inattendus. Le moment est venu, Monsieur le Président, pour que les Nations Unies reconnaissent les avancées réalisées par mon pays depuis 17 ans et comprennent que le statut de pays fragile ne s'applique plus au Burundi. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, l'homme est au cœur de l'économie depuis la famille jusqu'au niveau mondial. Nous devons donc contribuer au développement du capital humain en dotant à nos populations des outils appropriés, des expériences et des savoirs adaptés aux exigences de la vie aujourd'hui. Nous devons trouver des solutions pour contrecarrer les menaces à notre économie, à notre santé, à notre système éducatif, à notre cohabitation pacifique, bref, à notre façon de vivre dans nos États et entre les États du monde. Nous savons que l'Organisation des Nations Unies a le souci de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du monde par l'accès à des revenus familiaux suffisants pour assurer un niveau de vie décent. L'éducation constitue un élément clé pour y parvenir. Par là, effectivement, de l'éducation, je ne saurais être plus explicite que Nelson Mandela quand il a dit, je cite, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Fin de citation. Plusieurs années après cette célèbre citation, cette piste de solution pour opérer un changement positif au sein de nos communautés reste toujours d'actualité. L'éducation permet aux jeunes d'avoir des aspirations et des ambitions pour l'avenir et constitue un outil efficace de lutte contre la violence et le terrorisme. C'est ainsi que dans mon pays, nous sommes en train d'initier des réformes, de repenser à la politique du système éducatif afin de rendre notre jeunesse plus professionnelle que serviteur de la fonction publique. Nous constatons joyeusement que dans mon pays, la gratuité de l'éducation a sensiblement augmenté l'engouement pour l'école, tant pour les filles que pour les garçons, et que les abandons scolaires au niveau de l'enseignement de base sont souvent liés à l'insuffisance alimentaire, à l'éloignement des écoles et au manque de frais scolaires ont sensiblement diminué. Afin de transformer les jeunes en agents de paix et du développement inclusif au Burundi, nous avons mis en place un programme ambitieux d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes qui a pour mission de réduire le taux de chômage par la création de l'emploi des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Pour accompagner ce programme, nous avons mis à la disposition de la jeunesse la banque d'investissement des jeunes et un fonds d'insertion, de garantie et d'accompagnement en vue de leur faciliter l'accès au crédit.
Il en est de même pour les femmes qui, d'ailleurs, occupent un pourcentage élevé parmi les jeunes burundais. Nous avons créé la Banque d'investissement pour les femmes et continuons les réformes visant à améliorer la santé et l'éducation féminine. L'Office de la première dame du Burundi a ouvert un hôpital pour traiter les fistules obstétricales chez les femmes. Et avec les partenaires au développement du Burundi, elle continue d'innover pour améliorer considérablement la vie de la femme burundaise. Monsieur le Président, l'urgence se trouve en même temps dans la gestion des effets dévastateurs de la pandémie Covid-19. Je lance à cet effet un vibrant appel à l'ensemble des partenaires au développement du continent africain à prendre des mesures courageuses destinées à accompagner les économies des États africains qui sont très durement affectés par les effets des différentes crises actuelles. Ayant conscience qu'aucun pays au monde n'a été créé pour être assisté éternellement, cet accompagnement devrait se faire à travers des partenariats stratégiques mutuellement avantageux, axés entre autres sur les investissements, la promotion des échanges commerciaux et le transfert des technologies. Et pour réussir le développement du capital humain et rendre la population dynamique et productive, le gouvernement est en train de doter à chaque commune au moins d'un hôpital et des centres de santé pour prévenir et soigner les maladies, les épidémies et les pandémies. Nous nous félicitons pour avoir pu lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19, mais la lutte continue. Je vous informe aussi que la gratuité des soins de santé est assurée pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes qui accouchent dans des hôpitaux et centres de santé publics, ce qui a réduit sensiblement la mortalité infantile. Dans ce cadre, le combat engagé pour le développement économique de mon pays passe d'abord par le développement du secteur agricole. C'est à cet effet que mon gouvernement a baptisé cette année l'année de l'agriculture au Burundi sur le thème général l'agriculture source de l'économie nationale. Notre programme en matière de développement agricole passe avant tout par le changement de mentalité et de pratiques actuelles. Nous incitons la population à viser plus loin en ne se contentant pas de produire pour consommer localement, mais aussi et surtout pour l'exportation, à unir ses forces pour travailler ensemble en coopérative agricole, à viser le remplacement progressif de la roue par des outils modernes et les technologies agricoles. Dans le cadre de l'environnement, le Burundi ne reste pas les bras croisés, surtout que nous connaissons des cas de sécheresse dans certaines régions, des crues des rivières et des lacs, des inondations et des glissements de terrain qui emportent parfois des vies humaines, des maisons, des plantations entraînant ainsi l'insuffisance alimentaire. Face à cela, le Burundi se joint à la décision du monde en réalisant des travaux de protection, de conservation et de gestion de l'environnement à travers des activités diverses sur tout le territoire national. Tout cela s'accompagne par l'apprentissage à la résilience contre le changement climatique, par non seulement la pratique de l'irrigation collinaire, mais aussi par des actions de protection du sol en traçant les courbes de niveau et en reboisant tous les terrains dans le cadre de projets initiés par le gouvernement baptisé Ewe Burundi Rambaye et le Burundi couvert. Dans mon pays, le jour de jeudi chaque semaine
est consacré à cet effet sur tout le territoire national. Nous devons aussi veiller à développer progressivement des infrastructures d'appui à la production, en particulier l'énergie et le transport, pour mieux assurer la croissance des autres secteurs porteurs de croissance et d'emploi. Le gouvernement burundais a entrepris un vaste chantier de développement du secteur énergétique par la mobilisation des ressources à travers les cofinancements et les investissements du secteur privé. Il s'agit de mettre en valeur les potentiels hydroélectriques et solaires, de la tourbe, des ressources géothermiques et des déchets municipaux. Les deux secteurs que je viens de mettre en exergue apportent également un appui crucial à l'exploitation des potentialités du secteur minier. Nous voulons ici développer un partenariat technique et financier mutuellement avantageux et équilibré dans le domaine de la prospection, de l'exploitation et de la transformation des produits miniers et géologiques, dont les études réalisées révèlent un sous-sol très riche et encore vierge. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour que la paix et le développement soient une réalité, il faut que la bonne gouvernance et la bonne gestion des finances publiques soient mises en avant. Cela permet non seulement de combattre les frustrations au sein des citoyens qui sont d'ailleurs à l'origine des conflits sociaux, mais aussi il permet de bien planifier l'économie nationale. Nous vous informons que les mécanismes nationaux de lutte contre la corruption et les activités connexes sont très renforcés et que les actes de corruption sont efficacement combattus et les citoyens en sont satisfaits. Pour l'activité économique, le Burundi est sur la bonne voie en mettant à profit ses ressources minières, les voies de transport routier, maritime et ferroviaire bientôt aux opérateurs économiques. Nous voudrions aussi informer les investisseurs que le littoral du lac Tanganyika est en train d'être aménagé pour développer le tourisme et que d'autres nouveaux sites touristiques sont en train d'être aménagés à l'intérieur du pays. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais encore une fois réaffirmer la détermination de mon pays à continuer à entretenir de bonnes relations diplomatiques et de coopération mutuellement avantageuses, gagnant-gagnant, avec tous les États et toutes les organisations internationales dans le cadre de faire face aux défis fondamentaux qui nous menacent tous. Nous nous réjouissons de la reprise de bonnes relations politiques, diplomatiques et économiques qui avaient été gelées avec certains États et organisations internationales. Notre souhait ardent est d'entretenir avec les pays et les organisations internationales de bonnes relations fortes qui contribuent à un avenir radieux du Burundi et de tous les pays du monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Merci. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Burundi for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Abdel Fattah al-Burhan, Abdel Rahman al-Burhan, President of the Transitional Sovereign Council of the Republic of the Sudan. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Abdel Fattah al-Burhan, Abdel Rahman al-Burhan, President of the Transitional Sovereign Council of the Republic of the Sudan, and to invite him to address the Assembly. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the most Sayyid al-Rais, compassionate President, السيدات والسادة أصحاب الجلالة Your Majesties, والفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود Heads سيد of الأمين State and العام Government, للأمم Heads of المتحدة Delegation, سيدات Secretary General of the والسادة United Nations, السلام عليكم
Ladies and ورحمة الله gentlemen, وبركاته. may the peace and compassion of God be with you. يطيب لي أن أتقدم At the إليكم outset, I السيد جابا am بالتهنئة pleased الصادقة to على extend to انتخابكم you, Mr. رئيسا للجمعية العامة my warmest للأمم congratulations المتحدة on your في election دورتها to السابعة preside والسبعين، over the United متمنين لكم Nations General التوفيق Assembly at its 77th والسداد، session. كما I نعرف wish you every عن success in your تقديرنا work. للجهود I would التي like بذلها to سلفكم express my appreciation سعادة also to your الوزير predecessor, عبد الله شاهد Mr. رئيس Abdullah الجمعية العامة Shahid, في دورتها الماضية. who was president سيد of the الرئيس، 76th session نحن of the United Nations General نقدر عاليا Assembly. شعار الجمعية العامة لهذه الدورة، We welcome نسمن the theme of مضامينه، this United Nations ندعو General Assembly لمزيد session, من التضامن and الدولي we call والعمل for المشترك more متعدد الأطراف، cooperation, وتفعيل آليات joint التعاون action, لإيجاد multilateralism, and حلول also the مستدامة implementation of للتحديات cooperation العالمية mechanisms in order وتقليل to آثارها find sustainable solutions السالبة to على global الشعوب، challenges, and in order خاصة to في reduce الدول the الخالية nefarious من repercussions of نزاعات people around the world, وأقل البلدان particularly on نموا. countries who have سادة been affected والسيدات، by conflict and less يسعدني developed countries. أن أشاطركم بالتطورات السياسية في I have السودان the pleasure to والتزامنا look over the most بالعمل recent على political تحقيق developments السلام in Sudan and to وتعزيز reiterate our آليات commitment الانتقال for السلمي peace وصولا and a peaceful لتحول transition ديمقراطي كامل to عبر انتخابات establish عادلة real ونزيهة وشفافة democracy that بنهاية الفترة includes الانتقالية، fair, free استشرافا and transparent بحكم elections at the end of مدني the يمثل transition كافة period in order السودانيين to establish a في إطار civilian ذلك regime which ولإتاحة represents الفرصة all كاملة Sudanese people. للحوار والتشاور. And also قررنا في to بيان للقوات promote المسلحة national understanding انسحاب المؤسسة and to allow العسكرية civilians من to الحوار enter into dialogue وعدم and work المشاركة في together. السلطة We decided in لإفساح a المجال communique from the أمام armed القوى forces السياسية from the والثورية 4th of July المؤمنة بالتحول 2022 to الديمقراطي withdraw the والمؤمنة military institution بأهداف from this ثورة dialogue and to الشعب allow العظيمة في political, ديسمبر revolutionary political لتشكل forces to form حكومة a civilian بقيادة government. مدنية من الكفاءات الوطنية يشارك فيها الجميع This will be a عدا حزب government المؤتمر الوطني which will be لإكمال independent مطلوبات and الفترة will الانتقالية. implement the rest of وهنا remaining نجدد requests from the التزامنا transition period. بالتعاون Here, I مع wish بعثة to الأمم reiterate المتحدة our commitment المتكاملة to لدعم المرحلة cooperate الانتقالية في السودان with وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة in line with the وولايتها United Nations المنصوص Charter عليها and its في قرار mandate تشكيلها set ومصفوفة forth by Security مطلوبات دعم Council الانتقال resolution التي سلمها and in السودان line with the للأمم المتحدة. list of requests كما presented نجدد by Sudan to the United Nations to التأكيد promote the على transition. مواصلة التعاون مع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي. أصحاب الفخامة والمعالي نؤكد أننا ننظر بإيجابية للمبادرات العديدة التي تعمل على تحقيق الوفاق الوطني في السودان، خاصة المبادرات الوطنية والتي تجري بشأنها حوارات كثيفة تشارك فيها مختلف القوى المدنية من أحزاب سياسية وقوى شبابية وثورية ومنظمات مجتمع مدني والجماعات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، آملين أن تثمر على توافق عريض يسهل عملية الانتقال الديمقراطي ويفضي في النهاية إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. سيد الرئيس، من أجل تحقيق الوفاق الوطني قدمنا كافة أشكال الدعم للآلية الثلاثية التي تقودها بعثة يونيتامس والاتحاد الأفريقي والهيئة القومية للتنمية إيجاد. رغم ذلك الدعم استغرقت هذه الآلية واستنزفت وقتا ثمينا دون أن تحقق المطلوب منها، الأمر الذي عقد مسارات حوارات التوافق الوطني. حضور الكريم، إن جهودنا بعد ثورة ديسمبر المجيدة قد أثمرت أيضا عن توقيع اتفاقية جوبا للسلام والتي خفضت وقلصت النزاع في دارفور وحققت الأمن والاستقرار في الإقليم. ومن هنا نناشد الإخوة عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور للانضمام لركب السلام والعمل مع الجميع لبناء سودان المستقبل. أيضا
يشهد إقليم دارفور بعد تحقيق السلام والمصالحات المجتمعية ازدياد معدلات العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم. وفي إطار حماية المدنيين في إقليم دارفور تكونت المجموعة الأولى من القوات المشتركة لتباشر عملها في حماية المدنيين. وهنا نناشد المجتمع الدولي للعون والمساعدة في دفع جهود استحقاقات السلام بموجب اتفاق سلام جوبا. حضور الكريم، رغم التحديات الوطنية المعروفة التي تعمل بلادنا على تجاوزها، ظل السودان يلعب دورا إيجابيا بناء وداعما للسلام والاستقرار والتنمية في الإقليم من خلال دوره الفعال في تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان، وكذلك التعاون مع الأشقاء في جمهورية الصومال. ولعب السودان دورا بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاقية السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة. كما شارك السودان بفعالية في الاجتماعات المعنية بتعزيز السلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما قاد السودان جهود تعزيز التنمية والتعاون بين الدول الأفريقية في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا من خلال رئاسته لقمة الإيجاد. ويواصل السودان العمل المشترك مع الجارة الشقيقة تشاد لضبط الحدود، ويحرص السودان على التنسيق والمتابعة بين الأطراف المعنية بشأن استتباب الأمن في الجارة الشقيقة ليبيا. أيضا يبذل السودان جهدا كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة. وظل السودان يتعاون مع كافة الدول والمنظمات المعنية في هذا الصدد. كما ظل السودان يدعم باستمرار الشعوب لنيل حقوقها المشروعة التي تكفلها لها القوانين الدولية. سيد الرئيس، حضور الكريم، يبذل السودان جهودا حسيسة ومستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإيمانه العميق بالمرامي التي تضمنتها الوثيقة الختامية لأجندة التنمية المستدامة للعام 2030. في هذا الصدد اعتمدت حكومة الفترة الانتقالية الورقة الاستراتيجية للحد من الفقر للأعوام 21-23. وفي شهر يوليو من العام الماضي قدم السودان تقريره الطوعي للمرة الثانية. وبالطبع تتطلب هذه الجهود وقوف الأشقاء والأصدقاء وشركاء التنمية الدوليين مع السودان. ونؤكد من جديد التزامنا التام بتنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا للتمويل من أجل تعاف أكثر مرونة واستدامة. سيدات والسادة، تقف الديون الخارجية حجر عثرة أمام بلادي، وتحد من جهودها لمواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وكما تعلمون أن السودان كان قد تأهل للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وعليه فإننا نناشد المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها التي التزمت بها في اجتماعي باريس 2020 وبرلين 2021، علما أن السودان أكمل كافة التشريعات المطلوبة للاستفادة من إعفاء الديون. حضور الكريم، إن تصاعد أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يتطلب مزيدا من التعاون الدولي. وفي هذا السياق نؤكد أن السودان مؤهل لتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي، وأننا ندعو من هذا المنبر الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدول الصديقة والشقيقة للمساهمة في دعم جهود بلادي لتحقيق ذلك عبر
نقل التكنولوجيا الزراعية وبناء القدرات ودعم مراكز البحوث الزراعية. سادة والسيدات، استقبل السودان ملايين اللاجئين من الإخوة الأشقاء من مختلف أرجاء القارة عبر عقود من الزمن، ويفتح لهم أبوابه ويتشارك معهم موارده القليلة ويقدم الحماية رغم الظروف الاقتصادية المعلومة. ومع تفاقم آثار التغييرات المناخية والتناوب بين موجات الجفاف والفيضانات ونقص المساعدات الإنسانية، هنالك واجب جماعي لتقديم المساعدة ينبغي القيام به بقيادة وكالات الأمم المتحدة المعنية والدول المانحة والأشقاء والأصدقاء لعون ومساعدة المجتمعات التي تستضيف هؤلاء اللاجئين. إن الأمر الذي يحتل الأولوية في اهتمامات السودان في مجال نزع السلاح هو موضوع انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ويعاني السودان شأن العديد من بلدان العالم النامي من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث ارتبط ذلك في غالب الأحيان بأبعاد اجتماعية واقتصادية، مما زاد من انتشاره بين بعض القبائل والمجموعات السكانية. الأمر الذي يجعل مهمة نزع هذه الأسلحة والسيطرة عليها عملا غاية في الصعوبة، والسودان يدرك أكثر من غيره مدى خطورة هذه الظاهرة وضرورة استئصالها عبر تعاون إقليمي ودولي. جمع الكريم أؤكد أن السودان يتعاطى مع موضوع إصلاح مجلس الأمن في إطار الموقف الأفريقي الموحد، وينبني موقف السودان من عملية التفاوض الحكومي غير الرسمي حول الإصلاح على ضرورة التأكيد على أهمية ومركزية موضوع إصلاح مجلس الأمن، وضرورة أن يكون الإصلاح شاملا بحيث يخاطب كذلك إجراءات وطرائق ومناهج عمل مجلس الأمن على نحو يعالج سلبيات الممارسة والتجربة الراهنة للمجلس التي برزت في الصياغة الأحادية وهيمنة حملة الأقلام على الدول المدرجة في أجندة مجلس الأمن. سيد الرئيس، ختاما أرجو أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي ظلت عونا وسندا لبلادي في أصعب الظروف، وندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأصدقاء والأشقاء لمزيد من التضامن مع بلادنا في هذه المرحلة. شكرا سيد الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Transitional Sovereign Council of the Republic of Sudan for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. We shall now continue the general debate. The Assembly will hear an address by His Excellency Yair Lapid, Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the State of Israel. I request protocol to escort His Excellency. I have great pleasure in welcoming His Excellency Yair Lapid, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Israel. I invite him to address the Assembly. Thank you. Mr. President, Mr. Secretary General, delegates, ladies and gentlemen. In November 1947, this General Assembly gathered and decided upon the creation of a Jewish state. Only a few 100,000 Jews lived in Israel at the time, in hostile surroundings, shocked and devastated after the Holocaust, in which 6 million of our people were murdered. 75 years later, Israel is a strong, liberal democracy, proud and prosperous. The startup nation that invented the Waze and Iron Dome, medicines for Alzheimer's and Parkinson's, and a robot which can perform spinal surgery.
a world leader in water and food tech, cyber defense, and renewable energy, with 13 Nobel Prize winners in literature and chemistry, economics, and peace. How did this happen? It happened because we decided not to be a victim. We chose not to dwell on the pain of the past, but rather to focus on the hope of the future. We chose to invest our energies into building a nation, into building a happy society, optimistic and creative. We didn't only reach the promised land, we are building the promised land. History is determined by people. We need to understand history, respect it, and learn from it, but also to be willing and able to change it, to choose the future over the past, peace over war, partnership over seclusion and isolation. A few months ago, we convened the historic Negev Summit. We sat at dinner not far from the grave of David Ben-Gurion, the founding father of the State of Israel. There were 6 of us: the Secretary of State of the United States, foreign ministers of Egypt, the United Arab Emirates, Bahrain, Morocco, and Israel. A dinner that only 2 years ago no one would have believed was possible. And then the door opened. Someone came in and said, "I'm sorry to disturb you, but there was a terror attack not far from Tel Aviv. 2 Israelis were murdered." In an instant, we all understood that the goal of the attack was to destroy the summit, to create anger among us, to cause us to argue and to divide this new partnership between us. And I said to the foreign ministers, we have to condemn this terror attack right now together. We have to show the world that terror will not triumph. The room fell silent. And then one of the Arab foreign ministers said, "But we are always against terror. This is why we're here." And 5 minutes later, we put out a joint statement from the 6 of us, condemning the attack and sanctifying live cooperation and our belief that there is a different way. The summit continued. Agreements were signed. Working groups were formed to deal with issues of technology, food security, energy, water, education, and infrastructure. Those working groups are changing the face of the Middle East as we speak. The people of the Middle East, the people of the entire world, should look around and ask themselves, who is doing better? Those who chose the path of peace, or those who chose the way of war? Those who chose to invest in their people and country, or those who chose to invest in the destruction of others? Those who believe in education, tolerance, and technology, or those who believe in bigotry and violence? Whenever I meet someone who has criticism of Israel, I always have the same answer. Come and visit us. Come and meet the real Israel. You will fall in love. A country which combines breathtaking innovation with a deep sense of history, great people, great food, great spirit, a vibrant democracy, a country in which Jews, Muslims, and Christians live together with full civic equality. In the government which I lead, there are Arab ministers. There is an Arab party as a member of our coalition. We have Arab judges in our Supreme Court. Arab Israeli
Arabs are not our enemies, they are our partners in life. Come and visit us. You will discover that Israel is an incredible cultural mosaic, from the white snowy mountains of the Golan to the white desert sand of the Negev. From Tel Aviv, the high-tech capital, a non-stop party on the Mediterranean Sea, to Jerusalem, our eternal capital, the holy city for three religions in whose beautiful streets the past meets the future every single day. There are, however, two major threats hanging over the head of our wonderful country. They also hang over your heads, even though you may try to deny them. The first is the nuclear threat. The fear that terrorist states and terrorist organizations will get their hands on nuclear weapons. The second threat is the demise of truth. Our democracies are slowly being poisoned by lies and fake news. Reckless politicians, totalitarian states, and radical organizations are undermining our perception of reality. We should know there is no country in the world that faces this phenomenon more than Israel. There is no country that has come under a greater attack of lies with such a vast amount of money and effort being invested in spreading disinformation about it. Last May, the picture of Malak Al-Tanani, a 3-year-old Palestinian girl, was published all over the world with the terrible news that she was killed with her parents in an attack by the Israeli Air Force. It was a heartbreaking image. But Malak Al-Tanani doesn't exist. The photo was taken from Instagram. It is of a girl from Russia. I can give you thousands more examples of similar fake news about Israel. The anti-Israel movement has been spreading these lies for years in the media, on college campuses, and on social media. The question is not why they do it, but why are you willing to listen? Why are you listening to people who have invested billions of dollars in distorting the truth? Why do you side with Islamic extremists who hang gay people from cranes, oppress women, and fire rockets at civilians from kindergartens and hospitals? I am not a guest in this building. Israel is a proud sovereign nation and an equal member of the United Nations. We will not be silent when those who wish to harm us use this very stage to spread lies about us. Anti-Semitism is the willingness to believe the worst about the Jews without questioning. Anti-Semitism is judging Israel by a different standard than any other country. Conducting this orchestra of hate is Iran. For more than 40 years now, in the town squares and on the streets of Iran, demonstrators have been photographed burning Israeli and American flags. Ask yourselves, where are the flags coming from? How did they get so many of our flags? The answer is they are manufacturing them especially, just so they can burn them. This is what an industry of hate looks like. This is a regime that systematically deals with hatred. They even hate their own people. Young Iranians are suffering and struggling from the shackles of Iran's regime, and the world is silent. They cry for help in social media. They pay for the desire to live a life of freedom with their lives.
Iran's regime hates Jews, hates women, hates gay people, hates the West. They hate and they kill Muslims who think differently, like Salman Rushdie and Mahsa Amini. Their hate is a way of life. It is a way to preserve the oppressive rule. There is only one member state in the UN that openly states it wished to destroy another member state. Iran has declared time and time again that it is interested in the total destruction of the state of Israel. And this building is silent. What are you afraid of? Has there ever been a time in human history where silence stopped violence? The country that wants to destroy us is also the country that founded the largest terrorist organization in the world, Hezbollah. Iran funds Hamas and Islamic Jihad and it is behind mass terrorist attacks from Bulgaria to Buenos Aires. It is a murderous dictatorship that is making every effort to get a nuclear weapon. If the Iranian regime gets a nuclear weapon, they will use it. The only way to prevent Iran from getting a nuclear weapon is to put a credible military threat on the table. And then, and only then, to negotiate a longer and stronger deal with them. It needs to be made clear to Iran that if it advances its nuclear program, the world will not respond with words, but with military force. Every time a threat like that was put on the table in the past, Iran stopped and retreated. Today, the world is choosing the easy option. It chooses not to believe the worst, despite all the evidence to the contrary. Israel does not have this privilege. This time, we are not standing empty-handed against those who want to destroy us. The Jews today have a state. We have an army. We have great friendships, first and foremost with the United States. We have capabilities, and we are not afraid to use them. We will do whatever it takes. Iran will not get a nuclear weapon. We will not stand by while there are those who try to kill us. Not again. Never again. Israel's economic and military strength allows us to protect ourselves, but it also allows us something else. To strive for peace with the entire Arab world and with our closest neighbors, the Palestinians. An agreement with the Palestinians based on the 2 states for 2 people is the right thing for Israel's security, for Israel's economy, and for the future of our children. Peace is not a compromise. It is the most courageous decision we can make. Peace is not weakness. It embodies within it the entire might of human spirit. War is a surrender to all that is bad within us. Peace is the victory of all that is good. Despite all the obstacles, still today, a large majority of Israelis support the vision of the 2-state solution. I am one of them. We have only one condition: that the future Palestinian state will be a peaceful one, that it will not become another terror base from which to threaten the well-being and the very existence of Israel, that we will have the ability to protect the security of all the citizens of Israel at all times. If someone believes
that demand is too much, then look at the neighborhood in which we live. Look at Lebanon, a collapsing state controlled by Hezbollah. At Syria, where a murderous regime massacred 500,000 of its own people. Look at Afghanistan, at Libya, at Iran. You can ask us to live according to the values in the UN Charter, but you cannot ask us to die for them. My father was a child in the ghetto. My grandfather was murdered in a concentration camp. We want to live in peace, but only if it gives us security, not if it threatens us even more. Look at Gaza. Israel did everything the world asked of us, including from this very stage. We left. 17 years ago. We dismantled the settlements, took apart our military bases. There is not a single Israeli soldier in Gaza. We even left them 3,000 greenhouses so they could start to build an economy for themselves. What did they do in response? In less than a year, Hamas, a murderous terror organization, came to power. They destroyed the greenhouses and replaced them with terrorist training camps and rocket launch sites. Since we left Gaza, over 20,000 rockets and missiles have been fired at Israel. All of them at civilians, all of them at our children. I have a child with special needs. Her name is Yaeli. She's autistic. She doesn't speak. In May last year, I had to wake her at 3 o'clock in the morning and run down with her to the bomb shelter because missiles were exploding above our home. All those who preach about the importance of peace are welcome to try running to a bomb shelter at 3 a.m. with a girl who does not speak, to explain to her without words why there are those who want to kill her. In this building, we've been asked more than once why we do not lift the restrictions on Gaza. We are ready to do that tomorrow morning. We are ready to do more than that. I say from here to the people of Gaza, we are ready to help you build a better life, build an economy. We presented a comprehensive plan to help rebuild Gaza. We only have one condition: stop firing rockets and missiles at our children. Put down your weapons. There will be no restrictions. Put down your weapons, bring home our children who are being held in captivity. Hadar and Doron, may their memory be a blessing. Avera and Isham, who are still alive. And we will build your economy together. We can build your future together both in Gaza and in the West Bank. Put down your weapons and prove that Hamas and Islamic Jihad are not going to take over the Palestinian state you want to create. Put down your weapons and there will be peace. That is the minimum I owe my grandfather, my father, and my daughter. The Jewish people have learned the lessons of the past. Our security is guaranteed by our military might, our economic ingenuity, our democratic resilience. Israel seeks peace with all our neighbors, all our neighbors. We are not going anywhere. The Middle East is our home. We are here to stay forever. And we call upon every Muslim country from Saudi Arabia to Indonesia
to recognize that and to come talk to us.